pleasant morning to all the dignitaries, media stalwarts, and academicians as well as students. This is Fatima Rahim. I am honored to be here today as the student of Professor K. Nageshwar sir, welcoming all of you to this event. First and foremost, I would like to extend my warm welcome to our esteemed professors, and I am extremely delighted and indebted to our distinguished guest speakers who have taken time to come to this seminar and share their knowledge and expertise with us on the topic journalism, past, present, and future. So it's my pleasure to introduce Professor K. Nageshwar sir, who is a professor in the Department of Journalism and Mass Communication, Osmania University. Sir has been an exceptional teacher. So during over 3.5 decades of his journalistic experience, sir has contributed so much time and effort to the students and the department. He has worked tirelessly in shaping our minds to lead us on a good path. He was a constant source of motivation for everyone in the class, and he taught us the importance of valuing and respecting others' knowledge and time by being punctual, and he taught us what actually counts. So without wasting any more time, I request the speakers to confine their speeches for next 15 to 20 minutes. Thank you. First, let me apologize. Apologize because we were supposed to start at 9. We have then pushed it to 10, and now it's anyway. A very good morning to all of you, respected Professor Nageshwar, my dear colleague and a great friend of ours. The purpose behind having this seminar, okay, it was actually conceived by our research scholars who wanted to felicitate him, but he declined this offer, and he said instead of that, maybe we can have a seminar where we talk about journalism, past, present, and future, and it will be recorded for posterity. It will be resource material for students. I know, there are people who are watching live on Nageshwar's channel, okay, and we know that if it is Nageshwar's channel, it will have many more hits than our own channel in the department. We have a small YouTube channel which may not have that many number of subscribers, but we want to leverage Nageshwar's YouTube channel, and I hope this ensuing sessions will be very meaningful. I don't want to again talk about Professor Nageshwar because he said I don't want any kind of accolades showered upon me. Okay, so I welcome Sri Ramchandra Murthy Garu, Swapna Garu. I see Somshekar, our very senior. I see Srinath, who has been our student, who has come to us as research scholars. I'm sure that this is being watched by people outside. Very briefly about Sri Ramchandra Murthy Garu. I think he started his career with Udayam, I suppose. Telugu media. Is a veteran editor, Udayam, Andhra Jyoti, editorial director, Sakshi. He also dabbled with television journalism, HMTV director. He was also editor of Hans India. Okay, he has authored several books. He did his doctorate from Telugu University on stringers in Andhra Pradesh, if I am right, sir. Please correct me. Yeah? Okay. Swapna, I don't think needs any introduction. She's a very popular face on television across the two states of AP and Telangana. I think she has hosted a number of programs on the university campus on several issues. I welcome you, madam. I welcome Sri Srinivas Rao Garu from Andhra Jyoti. Welcome, sir. Som, I think he has been there for us anytime. We called him, he never hesitated to associate himself with the department or departmental activities. Thank you, Som. Thank you, Srinath. When we actually thought of slotting time,
we had 175 minutes from 10 o'clock to 1:30 with a break. But that 175 minutes have now been cut down, I suppose. So maybe each speaker can take 10 minutes or 15 minutes, not to speak about Professor Nageshwar. Okay, because he has very clearly instructed me, Anna, you please mention that the focus should be on these aspects, because this will be resource material in the department for students and research scholars. That is his contribution again to the department. With these few words, I stop here. I invite Sri Ramchandra Murthy garu, please come over. Thank you. Telugulo maatladochu sir, because I think Telugulo మాట్లాడితే viewers will be much more than English. అందరికీ నమస్కారం. ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ రిటైర్మెంట్ సందర్భం కాబట్టి ఆయన గురించి మాట్లాడకుండా మొదలుపెట్టడం కష్టం. కావాలంటే దాని తర్వాత ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. Nageshwar has been a very accomplished person. He has been a very inspiring teacher, a responsible legislator, and he edited the paper I founded very successfully. And above all, he sticks to values through all this journey. Journalism in the past was very attractive. That's why people like me left a job and joined the Department of Journalism in 1972-73, much before you joined. అంటే స్టీవెన్సన్ గారు చెప్పినట్టు నేను ఉదయంతో కాదు స్టార్ట్ అయింది ఆంధ్ర ప్రభుత్వం. అందుకని 9 ఏళ్ళ ముందు 75 బెంగళూరులో ఆంధ్రప్రభలో సబ్ ఎడిటర్ ట్రైనింగ్గా మొదలైన. అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ. అప్పుడు బెంగళూరులో ఆంధ్రప్రభ అంటే అది రాయలసీమలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ప్రొడ్యూస్ చేసే పేపరు. అక్కడ బ్యూరో ఉండేది కాదు ప్రభకి. అందుకని నన్నే రిపోర్టింగ్ పంపించేవాళ్ళు. డెస్క్ దగ్గర పనిచేస్తూనే రిపోర్టింగ్ చేసేవాడిని. చిక్కమగళూరులో ఇందిరాగాంధీ పోటీ చేసినప్పుడు పోయి కవర్ చేశాను. అట్లా దేవరాజు వరుసను ఇంటర్వ్యూ చేశాను. అట్లా అనేక రకాల అసైన్మెంట్ చేసేవాడిని. అప్పుడు అరుణ్ చౌరి రెగ్యులర్గా బెంగళూరు వచ్చేవాడు ఎమర్జెన్సీ రెజ్యూమ్కి వ్యతిరేకంగా పోట్లాడటానికి. అరుణ్ చౌరికి ఒక చిన్న టీం ఉండేది. దానికి నాయకుడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చీఫ్ రిపోర్టర్ సుబ్బారావు గారు, తెలుగువాడు. దాంట్లో అతి పిన్న వయస్కుడైన రిపోర్టర్ నేను. దాంట్లో 6 ఉండేవాళ్ళం. అంటే అరుణ్ చౌరికి కావాల్సిన మెటీరియల్ సేకరించడం, ఆ నృత్యప్రియులు అంతా కలిసి మాట్లాడటం, ఎమర్జెన్సీలో ఏం జరుగుతుంది, దేని గురించి ఆయన రాస్తున్నాడు, దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ అందజేయటం మా పని. అట్లా చాలా ఎక్సైటింగ్ డేస్లో ఎక్కడ ఉండాలి అక్కడ. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటే అట్లా ఉండదేమో కాదేమో, ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎమర్జెన్సీ అమలు చేయలేదు పెద్దగా వెంగళరావు గారు. ఒక సిపిఎం వాళ్ళ మీద ఆయన తీసుకున్నాడు, కానీ జనరల్గా ఎమర్జెన్సీ ఇక్కడ అమలు చేయలే. కాబట్టి ఆ వాతావరణం లేదు. వాతావరణం బెంగళూరులో ఉండేది. బెంగళూరులో ఎమర్జెన్సీని అమలు చేశారు. అక్కడ చాలామంది అరెస్ట్ చేశారు. వాజ్పేయిని, మధు దండావతిని, అద్వానీని అందరినీ అరెస్ట్ చేశారు. స్నేహలత రెడ్డి కూడా జైల్లో ఉండేది. మేము వెళ్ళి స్నేహలత రెడ్డిని చూసాం, అద్వానీని చూసాం. వాజ్పేయి వెళ్ళిపోయాడు అప్పటికే. అటువంటి రోజుల్లో జర్నలిజం అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండేది. అప్పటికి సెన్సార్షిప్ ఉండేది. సెన్సార్షిప్ ఉన్నా కూడా మూలగంక తప్పుకున్నా కూడా నరసింహన్ ఆయన ప్లేస్లో వచ్చాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చీఫ్ ఎడిటర్గా. మాకు సత్యసుబ్రహ్మణ్యం గారు అసిస్టెంట్ ఎడిటర్గా ఉండేవాడు అక్కడ. పంతరాజు నాగేశ్వరరావు గారు విజయవాడలో ఎడిటర్గా ఉండేవాడు. ఇవి చాలా ఎక్సైటింగ్ టైమ్స్. బాగా పనిచేసాం.
చాలా ధైర్యంగా పనిచేసాం. ఎమర్జెన్సీ ఉన్నా, సెన్సార్షిప్ ఉన్నా కూడా చాలా స్టోరీస్ పబ్లిష్ చేసాం. నేను రాయలసీమలో కూడా టూర్కి వెళ్ళేవాడిని. ఒక పుల్లయ్య గారని మాకు న్యూస్ ఎట్ ఉండేవాడు, బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు. టూర్కి వెళ్ళి ఏజెన్సీని కలిసి, రిపోర్టర్ని కలిసి, వాతావరణం కనుక్కొని 6 నెలలకు ఒకసారి రాయలసీమ 4 జిల్లాలు తిరిగేవాడిని. అటువంటి అవకాశాలు అందరికీ ఉండవు. ఉన్న అవకాశాల్లో అక్కడ అప్పుడు ఆ రోజుల్లో బాగా పనిచేసామని చెప్పాలి. దేశంలో కూడా ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ రామ్నాథ్ గోయంకా వాజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఏ ఫైటర్. హీ వాజ్ ఫైటింగ్ ఫర్ మై సిక్ బెడ్ ఇన్ హాస్పిటల్, కలకట్టా హాస్పిటల్. అట్లాంటి ఇమేజ్ ఉండేది. ఆయన తగ్గట్టుగా స్టోరీ దొరికాడు. నరసింహన్ కూడా, దో హీ వాజ్ సపోజ్ టు బి ప్లయబుల్, he was not so pliant, he was not weak, he was as strong as Mulgankar, minus that stature. బాగా నడిపాం. అక్కడి నుంచి విజయవాడ వచ్చాను. విజయవాడ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ 4 ఏళ్ళు ఉదయంలో పనిచేసిన తర్వాత, ఉదయం మన ఆంధ్రప్రభలో పనిచేసిన తర్వాత ఉదయం స్టార్ట్ చేశారు. సో అది విజయవాడ రాగానే నన్ను ప్రెస్ క్లబ్ సెక్రటరీగా ఎన్నుకున్నారు, ప్రెస్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకున్నారు. 1980 ఎలక్షన్స్లో ఈ చరణ్ సింగ్, మొరార్జీ దేశాయ్, బహుగుణ, జగజీవన్ రామ్, జార్జ్ ఫెర్నాండెస్ వీళ్ళందరూ విజయవాడ వచ్చారు. ఐ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు షేర్ డయస్ విత్ దెమ్ బికాజ్ ఐ వాజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది ప్రెస్ క్లబ్. అప్పుడు వీళ్ళందరూ ప్రెస్ క్లబ్కి వచ్చి మీట్ ది ప్రెస్లో మాట్లాడేవాళ్ళు. అటువంటి ఆపర్చునిటీస్ నాకు వచ్చినాయి. దాంతో ఉదయం లాంచ్ చేశారు. ఉదయం విజయవాడ ఎడిషన్. అప్పుడు శ్రీనివాస్ కూడా నాతో ఉన్నాడు. చాలామంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు మురళీ గారు కూడా ఉన్నారు, స్టార్ట్ చేయటరు. అట్లాగే సాయిబాబా వార్త ఎడిటరు, ఆయన కూడా సాక్షి ప్రోడక్టే. సాక్షి ప్రోడక్ట్ చాలామంది ఉన్నారు. సాక్షి కూడా ఒక అద్భుతంగా వచ్చిన పత్రిక. అప్పుడు దేశంలో కూడా ఇప్పుడున్నట్టు మీడియా ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా ఎట్లయితే తప్పగా ఉందో, ఎట్లయితే మోస్ట్ ఒబీడియంట్గా ఉందో అట్లా ఉండేది కాదు. చాలా అరగంటగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీని కూడా వ్యతిరేకించేది. ఇందిరాగాంధీని వ్యతిరేకించినా కూడా ఇందిరాగాంధీ గెలిచేది. ఎన్నికల్లో గెలిచేవాడు. కానీ మీడియా సపోర్ట్ చేసిన తర్వాత గెలవటం, అపోజ్ చేసిన తర్వాత ఓడిపోవటం ఉండేది కాదు. కానీ మీడియా ధైర్యంగా కొన్ని ఇష్యూస్ తీసుకొని ఇష్యూస్ మీద రాసేది. ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది రాస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. శ్రీనివాస్ గారు బాగా రాస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇష్యూస్ తీసుకొని. అట్లా కొంతమంది ఉన్నారు. అంటే అవకాశం కూడా ఉండాలి పత్రికలో. ఇప్పుడు కార్పొరేటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత, కార్పొరేట్ శక్తుల్లోకి పత్రికలు పోయిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రయోజనాలు, మన కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు ఒకటైన తర్వాత ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా రాయడం కష్టం, అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ఏ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు అది మనకి ఆంధ్రాలో కనిపిస్తుంది. ఆంధ్రాలో ఈ వర్టికల్లీ డివైడెడ్. ఒక పేపర్ ఒకవైపు, ఇంకో పేపర్ ఇంకోవైపు, అట్లా డివిజన్ కనిపిస్తుంది మనకి. దట్ బేస్డ్ ఆన్ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్, నాట్ పీపుల్స్ ఇంట్రెస్ట్, నాట్ పాపులర్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు అదే మనకి మొత్తం దేశం మొత్తం కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి అదృష్టవశాత్తు సోషల్ మీడియా రాబట్టి జనాలకి వాస్తవాలు తెలుస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా రాకపోతే ఎమర్జెన్సీకి అన్యాయంగా ఉండేది పరిస్థితి. ఎమర్జెన్సీ ఉన్నా కొన్ని వార్తలు తెలుసు, కానీ ఇప్పుడు అసలు తెలియట్లా. మణిపూర్లో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. అక్కడ 100 మంది చచ్చిపోయినా, 150 మంది చచ్చిపోయినా కూడా జనాలు తెలియదు. అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా అంటే ముఖ్యంగా టీవీ ఛానల్స్ వచ్చిన తర్వాత దృశ్యమానంగా మనం బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. చదువురాని వాళ్ళు కూడా సమాచారం తెలుస్తున్నాను అనుకున్నాం, కానీ ఆ సమాచారాన్ని కట్టేలు చేస్తున్నారు. వీరు సెల్ఫ్ సెన్సార్షిప్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి టీవీ మీడియా వల్ల కొంతకాలం ప్రయోజనం జరిగింది, కానీ ఇప్పుడు నష్టం జరుగుతుంది. సోషల్ మీడియా వల్ల నష్టం ఉంది, లాభం ఉంది, రెండు ఉన్నాయి. సోషల్ మీడియా ఉండబట్టే ఈ మాత్రం సమాచారం తెలుస్తుంది మనకి. సోషల్ మీడియా ఉండబట్టే ఒక వైర్ లాంటిది, ఒక ప్రింట్ లాంటిది, ఒక వెబ్ ఛానల్స్ వచ్చినాయి, వెబ్సైట్స్ వచ్చినాయి. అట్లాగే రవీష్ కుమార్ లాంటి వాడు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకొని ప్రభుత్వానికి అడగలాంటిది కలుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఎన్డీటీవీ ఒకటే ఇండిపెండెంట్ ఛానల్గా ఉన్నది అనుకున్న రోజుల్లో ఎన్డీటీవీని కూడా తీసుకొని మొత్తం ఇండిపెండెంట్ ఛానల్ ఒక్కటి కూడా లేకుండా ఈ దేశంలో మిగిలిపోయినప్పుడు ఇక సోషల్ మీడియానే
మనకి శరణ్యం. ఇది వర్తమానం. ఇక భవిష్యత్తు ఎట్లా ఉంటుందో ఊహించడం కష్టం. భవిష్యత్తు డెఫినెట్గా ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం అంటూ మనకు అడిగితే మీడియా ఉంటుంది. మీడియా ఉంటే సోషల్ మీడియా ఉంటుంది. సోషల్ మీడియానే ఎక్కువ పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియా పవర్ ఎక్కువైంది. ఇంకా ఇట్ విల్ బి మోర్ పవర్ఫుల్ ఇన్ డేస్ టు కమ్. కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో చాలా మంచి జర్నలిస్టులు సోషల్ మీడియాని ఆశ్రయిస్తారు. ఎందుకంటే ఫ్రీడమ్ కావాలనుకునేవాడు, ఏది కావాలనుకునేది రాయాలనుకునేవాళ్ళు సోషల్ మీడియాని ఆశ్రయిస్తారు. కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. నాకు తెలియదు ఇప్పుడు యూనివర్సిటీస్లో ఈ జర్నలిజం, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ జర్నలిజం కోర్సులో సోషల్ మీడియా గురించి చెప్తున్నారో తెలియదు. చెప్పాలి, సోషల్ మీడియా గురించి చెప్పాలి. సోషల్ మీడియాలో కూడా హౌ టు బిహేవ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సోషల్ మీడియా కూడా రెగ్యులేషన్ వస్తాయి. రెగ్యులేషన్స్ గవర్నమెంట్ తరఫున కాకుండా సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ ముఖ్యమని మనకి పత్రికలో ఉన్నప్పుడు, టీవీ ఛానల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లయితే అనుకున్నామో, అదేవిధంగా సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్. గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్ వుడ్ టెండ్ టు బీ ప్రో గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ ఫేవరబుల్గా వస్తే ఓకే చేయటం, నెగిటివ్గా వస్తే అది ఓకే చేయకపోవటం ఉంటుంది, సెన్సార్షిప్ ఉంటుంది. అది లేకుండా సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ పెట్టుకొని అల్టిమేట్గా ఎనీ మీడియా, దట్ ఈస్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్ టీవీ ఛానల్ ఆర్ సోషల్ మీడియా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది వ్యూయర్స్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది రీడర్స్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పీపుల్. The people accept it, it will flourish. If the people reject it, it will not flourish. That is simple logic. అది అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు బాగానే ఆరోగ్యవంతంగానే ఉన్నారు. అర్థం కాని వాళ్ళు వేరే కారణాలతో వేరే చోటు నుంచి ఫండింగ్ వచ్చి వేరే సోర్స్ ఆఫ్ ఫండింగ్ పెట్టుకొని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో బిహేవ్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల వాళ్ళకి సంతృప్తి ఉండొచ్చు, కానీ ఏదో ఫండింగ్ చేస్తున్నాం, ఏదో కావాల్సిన న్యూస్ మనం వడ్డిస్తున్నాం అని చెప్పచ్చు, కానీ వాళ్ళకి క్రెడిబిలిటీ ఉండదు. క్రెడిబిలిటీ ఉన్న మీడియాకి ఎప్పుడు వాల్యూ ఉంటుంది, ప్రజలు దాన్నే ఫాలో అవుతారు. ఎంతమంది చూస్తారన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎంతమంది నమ్ముతున్నారన్నది ఇంపార్టెంట్. నమ్మకం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్రెడిబిలిటీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ జర్నలిజం. అది ముందు ముందు ఇంకా సోషల్ మీడియాలోనే ఎక్కువ ఉంటుందని, కార్పొరేటైజేషన్ వల్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల పత్రికలు, న్యూస్ ఛానల్స్ బాగా ఏకపక్షంగా తయారైనాయి, ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తయారైనాయి. ఇప్పుడు వర్తమానంలో చూసుకుంటే ఈ మీడియా వల్లనే ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరుగుతుందని అనిపిస్తుంది నాకు. మీడియా వల్లనే ఎక్కువ డివిజన్, పోలరైజేషన్ ఆఫ్ సొసైటీ అనేది మీడియా వల్లనే జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది. ఈ మత వ్యవహారాలు, మతీకరణ, మత వ్యవహారాన్ని వ్యాపింపజేయటం, మతానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం, మత వివక్ష లేపటం, మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం, ఇన్ని మీడియా వారిని ఛానల్స్ ద్వారా యాంకర్సే చేస్తున్నారు. యాంకర్సే అరుస్తున్నారు. మనకి అర్నబ్ గోస్వామి లాంటి వాళ్ళు చాలామంది తయారయ్యారు. ఇదివరకు అర్నబ్ గోస్వామి ఒక్కడే ఉండేవాడు అనుకున్నాను. అర్నబ్ గోస్వామి లేక చాలామంది ఆడవాళ్ళు కూడా తయారయ్యారు, అరుస్తున్నారు. అక్కడ పాకిస్తాన్లో నుంచి ఒక మిలిటరీ ఆఫీసర్ కూర్చుంటాడు, వాడు బాంబేలో ఉంటాడు, పాకిస్తాన్ డ్రెస్సులు వేసుకొని, కానీ పాకిస్తాన్లో ఉన్నట్టు వాడి అరుస్తుంటాడు వీడు పాకిస్తాన్కు వ్యతిరేకంగా. ఇట్లాంటివన్నీ తమాషాలను జరుగుతున్నాయి, కానీ ఇవి తమాషాలను తెలుసు ప్రజలకి. క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ ఈజ్ వెరీ లో. అటువంటిది ఇప్పుడు ఈ గంట నుంచి బయటపడితే 2004లో జరిగే ఎన్నికల్లో, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎనీ పొలిటికల్ స్పీచ్, బట్ in 2024 we will know whether we will continue the same way or change the track. దానికోసం మీలాగానే నేను కూడా ఎదురు చూస్తున్నా. నాగేశ్వర్ గారికి భవిష్యత్తు బాగుండాలని. ఆయన ఇట్లాగే యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఆయన అట్లాగూ ఛానల్ ఉంది, అట్లాగూ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కానీ మిగతా యూనివర్సిటీస్ కానీ బికాజ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫండింగ్, ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ డిస్కషన్ విత్ స్టీవెన్సన్ గారు, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాళ్ళు ఎట్లాగైనా నాగేశ్వర గారు లాంటి వారిని, పద్మజేశ్వర లాంటి వారిని, స్టీవెన్సన్ లాంటి వారిని, ఆయన కూడా రిటైర్ అవుతున్నట్టు వచ్చే నెల, వీళ్ళందరినీ వాళ్ళ సర్వీసెస్ కొనసాగించడానికి ఏదైనా ఏర్పాటు చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ అని ఒకటి పెట్టారట, అట్లాగే వీళ్ళని కూడా ఏదో రకంగా కంటిన్యూ చేస్తే ది స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి బెనిఫిటెడ్ అల్టిమేట్లీ. అది జరుగుతుందని ఆశిస్తూ నాగేశ్వర గారికి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ధన్యవాదాలు చెబుతూ సెలవు.
ధన్యవాదాలు రామచంద్రమూర్తి గారు. ఐ థింక్ చాలా మంచి ఇష్యూస్ ప్రస్తావించారు సార్. సార్, డిపార్ట్మెంట్లో మేము కూడా వీ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అవర్ కరిక్యులం సార్. ట్రాన్సిషన్ టు డిజిటల్ జర్నలిజంలో వీ హ్యావ్ included a separate paper on digital journalism. Okay, we are calling people from outside to actually handle some of these sessions. Some of them are our own students. Sir, ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నానండి. శ్రీనివాస్ గారు ఈజ్ ఎడిటర్ ఆఫ్ ఆంధ్రజ్యోతి, which is known for its hard-hitting news, editorials, and I think one of the few papers which is and I don't say anti-establishment, but yes, raising the right kind of questions. I would rather put it that way. Sir, please. Thank you. ఆ తర్వాత స్వప్న గారిని పిలుస్తాను. I know she has a shoot, so it doesn't matter. Right. పెద్దలు, మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నాగేశ్వర్ గారికి పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు చెప్పాలో, లేదంటే ఆయనకి పదవీ విరమణ లేదని చెప్పాలో తెలియట్లేదు. ఆయన ఈ రెగ్యులర్ టీచింగ్ నుంచి బయటపడకముందే చాలా కాలంగా కొత్త మీడియాలోకి, న్యూ మీడియాలోకి వచ్చారు. ఇండిపెండెంట్ మీడియా పర్సన్గా ఉన్నారు. చాలా కాలం నుంచి ఆయనతో నాకు వ్యక్తిగతమైన అసోసియేషన్ పెద్దగా లేదు, కానీ ఆయన పాఠకుడు నేను ఎప్పటి నుంచో. ఆయన విద్యార్థులకు కరెంట్ అఫైర్స్ చెప్పడంలో భాగంగా సామాజిక రాజకీయ విశ్లేషణ కూడా జోడించి ఇచ్చిన అనాలిసిస్ కాలం నుంచి కూడా నాగేశ్వర్ గారు తెలుగు సమాజంలో చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఇంక ముందు కూడా ఆయన ముఖ్యమైన వ్యక్తి కావాలని, ముఖ్యంగా ఈ ప్రజెంట్ టైమ్స్లో నాగేశ్వర్ గారి యాక్టివ్ లైఫ్ చాలా అవసరమని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు రామచంద్రమూర్తి గారు, ఏవికే ప్రసాద్ గారు లాంటి గొప్ప జర్నలిస్టులతోటి కలిసి పనిచేసే అవకాశం దొరికింది. వాళ్ళు లాంచ్ చేసిన జనరేషన్కి చెందిన వాళ్ళం. మేము జర్నలిజంలోకి వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగంలో చేరుతున్నామని కాకుండా ఉద్యమంలో చేరుతున్నామని అనుకునేవాళ్ళం. కొంతకాలం 2-3 సంవత్సరాల పాటు ఉద్యమంలో పనిచేసినట్టుగానే పనిచేసాం. తర్వాత క్రమంగా తెలిసి వచ్చే విషయాలు, చేయగలిగిన వాటికి సంబంధించిన పరిమితులు, మీడియా లోపల, మీడియా చుట్టూ, మీడియాకు స్టేట్కు, మీడియాకు గవర్నమెంట్కు ఉండే రిలేషన్స్లో ఉండే సటిలిటీస్, న్యూయాన్సెస్ అన్నీ తెలిసిన తర్వాత క్రమంగా డిజిల్యూజన్మెంట్ అనేది మొదలైంది. ఇప్పుడైతే వ్యక్తిగతంగా పూర్తి డిజిల్యూజన్ అనే చెప్తాను నేను. కానీ అట్లాని వదిలేయాలి, ఏమీ మన ప్రయత్నం ఏది చేయకూడదు అనుకునేవాడిని కాదు. కాబట్టి ఉన్న చోటనే చేయగలిగినంత చేయటం అంత మా తరం జర్నలిస్టుల కర్తవ్యం అని నేను అనుకుంటున్నాను. మా తర్వాత వచ్చిన జనరేషన్ చాలా ఇంకా బెటర్ జనరేషనే. కొన్ని డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని క్వాలిటీస్, అదనపు క్వాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ నైపుణ్యాలతో, ఎక్కువ చొరవతో, ఎక్కువ అంశాలు, కొన్ని విషయాల్లో లోతుగా వెళ్తున్నారు, కొన్ని విషయాల్లో విస్తృతంగా వెళ్తున్నారు. అయితే అవగాహన, దృక్పథం లాంటి విషయాల్లో పాత జనరేషన్కి ఈ జనరేషన్కి పోలిస్తే ఎట్లా ఉంటుందని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పలేను. అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అయితే మీడియాకి సత్యానికి మధ్యలో చాలా దూరం ఏర్పడిపోయింది. చాలా ఫార్ అవే ఆర్బిట్లో మీడియా సంచరిస్తూ ఉంది. అక్కడక్కడ మనకు కొన్ని సత్యమైన అంశాలు కనిపిస్తాయి, కానీ సత్యానికి ఎడంగా జరుగుతూ వస్తుంది, డ్రిఫ్ట్ అయిపోతూ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను మీడియా. దీనికి కారణం ఎప్పటి నుంచో 30-40 ఏళ్ళ నుంచి, 20 ఏళ్ళ నుంచి ఉండవచ్చు, కానీ గత 10 సంవత్సరాలుగా మీడియాను డీలెజిటిమైజ్ చేయడం అనేది బాగా పెరిగిపోయింది. సిస్టమ్స్ ఏవైతే కరెక్ట్ చేయడానికి, లోపల నుంచి సిస్టమ్ను కరెక్ట్ చేయడానికి ఉన్న వెసులుబాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, మీడియా కానివ్వండి, న్యాయ వ్యవస్థ కానివ్వండి,
వాటి యొక్క ఆమోదనీయతను తీసేయటం, వాటిని డీలెజిటిమైజ్ చేయటం అనే ప్రాసెస్ గత 10 సంవత్సరాల నుంచి తీవ్రంగా జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా దాని ఇండిపెండెన్స్ను, ఆ వ్యవస్థ ఇండిపెండెన్స్ను తగ్గించడం, ఇండిపెండెన్స్ తగ్గించినప్పటికీ రెసిస్టెన్స్ వస్తే వాటి పరువు తీసేయటం, వాటికి ఎటువంటి వాల్యూ ఇవ్వకుండా చేయటం. ఆ వాల్యూ ఇవ్వకుండా చేయడానికి మీడియాకు పోటీగా సోషల్ మీడియాలో చాలా సానుకూల అంశాలు ఉన్నప్పటికీ సోషల్ మీడియాను ఇవాళ అసత్య శక్తులు ఉపయోగించుకున్నట్టుగా సత్యానికి సంబంధించిన శక్తులు ఉపయోగించుకోవట్లేదేమో అనిపిస్తుంది. దాన్ని ఇవాళ మీకు సుప్రీంకోర్టులో స్వతంత్రంగా వ్యవహరించగలిగే, కొద్దిపాటి స్వతంత్రంతో వ్యవహరించగలిగే న్యాయమూర్తుల మీద సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ట్రోలింగ్ చూస్తే, అట్లాగే జర్నలిస్టులతో సహా తటస్థంగా, ప్రోగ్రెసివ్గా, లిబరల్గా ఉండే అన్ని సెక్షన్స్తో పాటు ఇటువంటి అభిప్రాయాలున్న, ఇటువంటి వ్యవహార సరళి ఉన్న జర్నలిస్టులను బదనాం చేసే, వాళ్ళని అప్రతిష్ట పాలు చేసే ట్రోలింగ్ కూడా సోషల్ మీడియాలో చాలా జరుగుతుంది. సోషల్ మీడియాను, వ్యవస్థను డీలెజిటిమైజ్ చేయడానికి ఇవాళ సిస్టమ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఈ టైంలో మనం ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలో నాగేశ్వర్ గారు లాంటి వాళ్ళు చెప్తూ వచ్చారు. అంటే ఎంత రణగుణ ధ్వని ఉన్నా బయట మన వాయిస్ వినపడకుండా ఎంతగా క్యామోఫ్లోజింగ్ చేస్తున్నప్పటికీ, ఏం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మనం చెప్పవలసింది చెప్పాలి, హేతుబద్ధంగా హేతుతో చెప్పాలి. చెప్పేది కోపంతోటో ద్వేషంతోటో చెప్పడం కాదు, సత్యాన్ని ప్రేమతో చెప్పడం. అది కంటిన్యూస్గా అది చేస్తున్న ప్రాసెస్లో చాలా మనకు ఒకసారి విసుగు కలుగుతుంది. అంటే రెస్పాన్స్ ఉండదు, ఫలితం ఉందా లేదా అనే అపనమ్మకం వస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మూర్తి గారు చెప్పినట్టుగా 2024లో ఏమవుతుంది, మనం ఇప్పుడున్న ఈ కోర్సులో కొనసాగుతామా, ఏదైనా కొంచెం కోర్స్ కరెక్షన్ ఉంటుందా అనే టెన్షన్ అందరికంటే ఎక్కువ ఎవరికి ఉండాలంటే జర్నలిస్టులకే ఉండాలి. జర్నలిస్టులకు సర్వైవల్ కాదు, జర్నలిజానికి సంబంధించిన సర్వైవల్ ఒక పాయింట్కి వచ్చాం మనం. నేను అనుకోవటం, ఒకనాడు ఒక ప్రోగ్రెసివ్ రంగము, దాంట్లో మనం పనిచేయటం ద్వారా సమాజంలో మార్పు తీసుకొస్తాము అని ఏజెంట్స్ ఆఫ్ చేంజ్ అని అనుకున్న వాళ్ళం. కొంతకాలం ఉదాసీనంగా ఉండిపోయాం. ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం, తర్వాత చొరవగలిగిన జర్నలిజం యొక్క దశ దాటిపోయి ఉదాసీన దశ ఉంది. ఆ ఉదాసీన దశ నుంచి ఇప్పుడు పూర్తిగా స్టేటస్ కోను సమర్థించడం, లేదంటే పూర్తిగా సత్యానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే దశకు జర్నలిజంలో చేరుతుంది. దీంట్లో చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ఈ ప్రాసెస్ని ఎదిరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎదిరించడానికి ప్రయత్నం చేసే ఆ కొద్ది మంది సర్వైవ్ అవుతారా లేదా అనే దశలో మనం ఇప్పుడున్నాం. సోషల్ మీడియాలో కూడా ప్రజల వైపు నుంచి కూడా సత్య మార్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళ నుంచి కూడా ఉపయోగించుకోవడం పెరిగిన తర్వాత దాన్ని ప్రభుత్వం నుంచే దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే రెగ్యులేషన్ అసలుకి అది ఒక రకంగా పూర్తిగా ఇంకొక ఛానల్ని కూడా మూసేయటం అవుతుంది. కాబట్టి జర్నలిస్టులు అంటే ట్రూత్తో వ్యవహరించేవాళ్ళం. మనం ఇప్పుడున్నది పోస్ట్ ట్రూత్ ఎరా అంటున్నాం. సత్యం కంటే కూడా విశ్వాసం, నమ్మకం, ఒక అబద్ధాన్ని పదే ప్రచారం చేయడం ద్వారా దాన్నే సత్యంగా విశ్వింపజేయడం లాంటి కాలంలో మనం ఉన్నాం. దీనికోసం హోప్ మాత్రమే చెప్పగలను నేను. భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందంటే బహుశా సత్యం వైపు నిలబడే వాళ్ళ శక్తి పెరుగుతుందని, వాళ్ళకు అనుకూల పరిస్థితులు వస్తాయని, దాని ద్వారా సమాజంలో మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళకు కూడా అదొక బలం అవుతుందని అనుకుంటూ నాగేశ్వర్ గారిని మా యాత్రను కొనసాగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస్ గారు. ఇప్పుడే తెలిసింది ఏంటంటే చాలామంది బయట యూట్యూబ్లో వీక్షిస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ని. అది చాలా సంతోషకరం. మేబీ దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ వీ హ్యావ్ థిన్ అటెండెన్స్ హియర్. వెల్, as long as our purpose is achieved, I think by people watching it, we are very happy. May I now request Swapna garu, please come on. కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులందరికీ, పెద్దలు రామచంద్రమూర్తి గారికి, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారికి,
గుడ్ మార్నింగ్, శుభోదయం. నేను సుమారు 22 ఏళ్ల క్రితం, అంటే TV9 కంటే ముందు ఒక న్యూస్ ఏజెన్సీలో, ఐవిజన్ అనే న్యూస్ ఏజెన్సీలో నా జర్నలిజం ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాను. TV9 ఆవిర్భావం నుంచి ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారిని దగ్గరగా గమనించి బోల్డ్ విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశం వచ్చింది. ఇక్కడ విద్యార్థులు బహుశా ఆయన్ని నేరుగా ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ పాఠాలు చదువుకుని నేర్చుకున్నారు. నేను బయట ఉండి ఒక విద్యార్థినిగా ఆయన దగ్గర చాలా విషయాలు గ్రహించాను. 2-3 ఉదాహరణలు. బిఫోర్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద బిగ్గర్ సబ్జెక్ట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ టుడే, వెరీ బ్రీఫ్లీ ఐ వాంట్ టు అక్నాలెడ్జ్ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు మై లెర్నింగ్ ఇన్ అ స్మాల్ వే. మంచి ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏంటి, మంచి కథనం అంటే ఏంటంటే, నీ ఇంటర్వ్యూ వల్ల నెక్స్ట్ డే హెడ్లైన్ అవ్వాలి, ఏదో ఒక వార్త బయటికి రావాలి, ఏదో కొత్త విషయం వల్ల ఎవరో రాసుకోవాలి అని ఎప్పుడో చెప్పారు నాకు 2004-05 టైంలో నాగేశ్వర్ గారు. అది అలా నాటుకుపోయింది. కాబట్టి 22 ఏళ్ళు చేసిన వాళ్ళే మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ చేసినా ఇంకా భరిస్తున్నారు జనం. కాబట్టి వాళ్ళు భరిస్తున్నారు. ఏదో కొత్తది ఏదో చేస్తున్నాం అనే తాపత్రయం కొనసాగుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ వాల్యుబుల్ కాంట్రిబ్యూషన్. అలాగే తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఒక్కసారిగా TV9లో నువ్వు రేపు ఎలక్షన్స్కి వెళ్తున్నావు కవరేజ్ కన్నారు. తమిళనాడు రాజకీయాల గురించి ఏమాత్రం నాకు అనుభవం ఏమీ లేదు. ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తూ ఫోన్లో అడిగి చాలా పాయింట్లు రాసుకుని ఆ అసైన్మెంట్ని సక్సెస్ఫుల్గా, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోవాలంటే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్. అప్పట్లో మాకు రెఫరెన్స్ ఎవరంటే ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు. ఫోన్ చేసేయడం, ఆయన్ని ఈసారి ఏం అడగాలి, ఎలా చేయాలి, దీన్ని ఎలా కవర్ చేయాలని అడిగితే మొత్తం అంతా ఆయన ఫోన్లో గైడెన్స్ ఇచ్చారు. కాబట్టి ఐ రిమైన్ టు బీ హిస్ స్టూడెంట్ సార్. సో విషింగ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. మీరు రిటైర్ అయితే తప్పకుండా కారు, ఎందుకంటే మీరు వచ్చాక డిస్పైట్ ఆల్ ది నాయిస్ అరౌండ్ ఒక క్రెడిబిలిటీ, ఒక ఒపీనియన్ దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ వితౌట్ సౌండింగ్ బోరింగ్. అంటే ఎందుకు బోరింగ్ అంటున్నానంటే, ఈ మధ్యకాలంలో మంచి కథనాలు, మంచి ఒపీనియన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు చూస్తారులే, దీనికి వ్యూవర్షిప్ రాదు, పక్కన పెట్టు, సంచలనం ఉండాలి నిత్యం. కాబట్టి అటువంటి న్యూస్ కవర్ అవుతున్న సమయంలో మీ గొంతు అందరికీ వినపడి నిజంగానే అది ఒక విధమైన ఒక క్లియర్ ఒపీనియన్ బిల్డింగ్లో, హెల్దీ ఒపీనియన్ బిల్డింగ్లో చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది సార్. సో ఆ విధంగా మీకు నమస్కారాలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు. ఇక జర్నలిజం ఒకప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని జర్నలిజం ఉండేది. చాలా గౌరవం, చాలా నిజాయితీ, నిబద్ధత. అసలు జర్నలిస్టులు అంటే సమాజాన్ని కాపాడే వ్యక్తులు అనే ఒక సమయం నుంచి కొంత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఆవిర్భావం తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కొద్దిగా అంటే ఇతరత్ర సౌండ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అంటే కొంచెం ఒపీనియన్స్ కూడా ఉండొచ్చు అనే ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇవాళ సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ మీడియా వచ్చాక నిజానికి ఐ సౌండ్ సినికల్, బట్ కొంత ఆందోళనకరంగానే ఉంది. బికాస్ ఎనీబడీ హూ సేస్ ఎనీథింగ్ టుడే అండ్ హ్యాస్ 1 million వ్యూస్ ఈజ్ అ న్యూస్ మేకర్. అక్కడితో ఆపట్లేదు. అది సెన్సా నాన్ సెన్సా మనం ఆలోచించకుండా దాని మీద మళ్ళీ డిబేట్లు పెట్టి దాని మీద మళ్ళీ మనం ఆ వార్తని కొనసాగించి అది వార్త అనుకుంటున్నాం వితౌట్ రియలైజింగ్ ద డ్యామేజ్ వీఆర్ డూయింగ్ టు ద సొసైటీ అనిపిస్తోంది. కాబట్టి వైల్ వృత్తిగా చాలామందికి ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చి ఎవరు పడితే వాళ్ళు డిజిటల్ ఛానల్స్ పెట్టేసుకుని జర్నలిస్టులుగా సెల్ఫ్ ప్రొక్లెయిమ్డ్గా కొనసాగేస్తున్నారు. బట్ ద కన్సర్న్ ఈస్ దట్ ఫర్ క్రెడిబుల్ proper journalism which stands on behalf of the people, it is a big bane right now, this evolution that has happened over the last especially over the last decade. So I really wish that మన చేతుల్లో మన పరిధిలో ఉన్నంత వరకు అట్లీస్ట్ లెట్స్ నాట్ యాడ్ టు ద నాయిస్ అండ్ ద క్లటర్. పక్కకి తప్పుకుందాం. ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ టు బిలాంగ్, we can actually set aside our and try to do something different, and or if we have the courage to stay in the system and fight. But unfortunately aa paristhiti ledu. Every media house that I know today, so called quote unquote neutral అని చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా సమయాన్ని బట్టి అటు ఇటు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు, టేకింగ్ స్టాండ్స్ అండ్ ఒపీనియన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రన్నింగ్ ద షో. కొంతమంది ఓపెన్గా చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఇలా అంటే చెప్పకుండా మేము న్యూట్రల్ అని చెప్పుకుంటూ సందర్భాన్ని, అవసరాన్ని బట్టి మారుతున్నారు. కాబట్టి దేర్ ఇస్ సిన్సియర్ జర్నలిజం ఎవరున్నారంటే ఇదిగో ఇలా నాగేశ్వర్ గారు లాంటి వాళ్ళు హూ హ్యావ్ ఇండివిజువల్ వాయిసెస్ అండ్ దే రిఫ్యూజ్ టు బిలాంగ్ టు ఎనీథింగ్ లైక్ దిస్. సో యాజ్ అ profession and as and to improve the quality, I can talk about TV, although I have worked in digital and a little bit in print also. టెలివిజన్లో భాష రాని వాళ్ళు, ముఖ్యంగా ఒక తెలుగు భాష రాని వాళ్ళు వేరే రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి మనం ఇంటర్వ్యూ చేయాలంటే మన సోకాల్డ్ సీనియర్ టాప్ ప్రెజెంటర్లకి మరొక భాష రాదు, ఇంగ్లీష్ రాదు, హిందీ రాదు, దే కెనాట్
మేనేజ్ ద షో. చేసినా కూడా అసలు పప్పులో కాలేసి దొరికిపోతున్నారు. అంటే ఇటువంటి వాళ్ళకి మనం టాప్ పీపుల్గా చలామణి అయ్యే అవకాశాలు వస్తున్నాయి. బట్ వాట్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ దే సెట్టింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ జర్నలిజం? అంటే రాబోయే తరాలకి ఇదేనా జర్నలిజం అని మనం నేర్పిస్తున్నాం అనే ఒక చిన్న స్పృహ కోల్పోతున్నాం. కాబట్టి ఆల్ ఐ కెన్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్, చాలామంది సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఫ్రెటర్నిటీ ఇక్కడ ఉన్నారు, డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి భాష అండ్ అలాగే సముచితమైన ఒక సంస్కారం, ఒక డిగ్నిటీ మెయింటైన్ చేసే ఆ సంస్కారం కూడా మన కోర్స్ కరికులంలో ఉంటుందని భావిస్తూ, ఈ బూతులు మాట్లాడి హీరోలుగా అయ్యే సంస్కృతి న్యూస్ రూమ్స్లో, బూతులు ఇది ఏదో అరుచుకోవడం కూడా కాదు, సార్ అరుచుకోవడం అన్నారు, బండ బూతులు తిట్టుకుంటూ ఈరోజు వీఆర్ బికమింగ్ వైరల్ హీరోస్ ఆన్, అంటే సో కాల్డ్ పాపులర్ on media. Is that what we are actually driving our children, our society towards అన్నది చాలా ఆలోచించి ప్రక్షాళన చేసి దీనికి ఒక ఫిల్టరింగ్ మెకానిజం లేకపోతే మాత్రం రాబోయే 10 ఏళ్లలో ఏ చెత్త పడితే ఆ చెత్త మన వార్తలుగా రాసేసుకునే దుస్థితి వస్తుందని ఒక దిగ్భ్రాంతితో నేను ఎక్కువ ఇంకా ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ 20 years of experience in this and I would love to contribute more and continue my journey, but I am not desperate to belong to some place which just gives me the tag of a journalist. I want to do something that makes sense to my mind, body and soul. So I urge everybody to come forward to take this up as a serious issue. And Professor Nageshwar garu sir, we look forward to your inputs and insights on such trends happening, and తప్పకుండా దీనికి మార్పుకి మీరు కూడా ఒక కీలకమైన శక్తి అవుతారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం సార్. వన్స్ అగైన్ విషింగ్ యూ ఈ మంచి ఈ ఒకేషన్కి సంబంధించి మీకు చక్కటి అభినందనలు అండ్ బెస్ట్ విషెస్ అందరూ వైపు నుంచి అందుతాయి సార్. మీరు అంటారు కదా ఆజాద్ శత్రువు అని చెప్పి, అలా మీకు ఎవరు అందరూ మిత్రులే అండ్ ఎవరు శత్రువులు లేరు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ గ్రేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ సార్, అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఫర్ లిసనింగ్ టు మీ. Thank you very much, Swapna Garu. I now request Somshekar to come over, please. Somshekar, he retired from business line and he's a dear friend and a great supporter of the department, alumnus of Nizam College, very active member in the alumni group, also active in our own alumni group. Thank you, Som, for please. Thanks, Steve, for the nice words, and very good morning to everyone in this auditorium. My senior colleagues Ramchandra Murthy garu, K. Srinivas, and my dear friend Nageshwar. Although Ramchandra Murthy garu has said this is a function where we are in a way celebrating the contribution of Nageshwar during his long career, but somehow I did not like the word superannuation, especially in the recent 2-3 months of my writing. I found a chance to write on 2-3 personalities. One of them is Professor C.R. Rao. I don't know, many of you must have heard about Professor C.R. Rao. Now he is the greatest statistician India produced, and he is rated as one of the greatest in the world itself. Now in his story, he retired at the age of 59-60 from Indian Statistical Institute. But my dear friends, for the next 40 years, he contributed so much that most of us would be amazed, and I was one of those who was following his career for a long time, and I found retirement had no meaning when you look at persons like him. Although in the Indian context, universities, organizations say we should retire at 60, and don't allow us to go beyond that. But I am sure things are changing, and for me, I feel Nageshwar is not retired. He is continuing his journey, which has already been very, very laudable. And for me,
Nageshwar is also a classmate. And when we were in MCJ, I never thought Nageshwar will become a serious journalist. I thought he will get into social sciences, do academic work and all that, which anyway he is doing. So my association with Nageshwar is quite long in a sense. So what I would like to do, as he said, look at journalism past, present and the future. Historically, if you see, journalism progressed in India very nicely after the independence movement. I think that was one great advantage for people like us who came into journalism, because newspapers had a role, a definite role. And when I joined Osmania University, I came with a lot of romantic ideas of journalists. We can do a lot, not so big, but we can change society, we can change opinion. And also, we can see a lot of places, meet great people. It's a very romantic idea, a wonderful thing to get into journalism. And by feeling of I want to, we became a journalist. That is what, gave us a lot of confidence. And as my senior colleagues have pointed out, we had instances where we could pin down politicians. We could question, leaders. And in one occasion, I remember Mr. N.T. Ramarao, came and apologized to journalists. And I was only, I think, 5-6 years in the field. So journalism had a lot of, importance. And we had learned from our teachers in journalism that, news reporting is to inform, to educate, to, entertain. So 3-4 great values. So we went around, doing all this in the best possible way. And I think we are reasonably well off. And for the information of all of you, I think none of my colleagues, friends from different places who went to engineering, MBA, never asked me what my salary was. So I was, so excited going to a lot of places, and they would listen to me. Oh, you went to Raj Bhavan, you went to Parliament. So that was the kind of excitement that journalism offered. The money was not the great driver. So for several years, it was all learning. It was, trying to tell people, your neighbor would come and say, what happened? So you felt very happy that, you're a journalist, you know a lot of things. But sometime in the 90s, let me recall Dilip Patgaonkar. He wrote in his book. Now, I think around early 90, he went to Czechoslovakia. And I think Czechoslovakia was under communist rule. Then he asked the professor, what do you think of the newspapers here? So the professor said that most of the news is, controlled. There is a little bit of advertising, a little bit of advertising. The only truth reported is sports and weather. So in 3 years later, he went back when I think the Czechoslovakia turned into a democracy. So he asked, I think, some university professors. Then they said, now the majority of the news is, controlled by advertising. Even sports are sponsored. So there is very little that, is free in this country now. So what happened in India at that point of time also is something which is very important for journalism students to know, that we, reformed, we opened up our economy. So corporates got into a lot of, media, television ownership and all that. So the second important point that I would like to state is a change in the ownership of media. Earlier we had people who owned media and were also, influenced by the freedom movement. So there was all these, characteristics that I defined.
So post-economic reforms and initiated by our own P.V. Narasimha Rao from Andhra Pradesh and Manmohan Singh, the ownership of the media started changing. And what I said about Czechoslovakia and Dilip Podgaonkar, in a way started coming into India, wherein, corporates' influence on news, changed dramatically. And television, which we all hoped, and I as a journalist in the print, also was hoping I'll become a television journalist because I was into broadcasting and all that, but somehow I did not get in. Began with a lot of promise, a very good impact. I'm not saying today it is not having impact. The only debate is good or bad. So the reach substantially, improved. So we had a scenario where media really, reached a lot of people in this country and started, making a very good impact in terms of awareness creation, in terms of, educating people and all that. But the most prominent change, friends, that has happened, and wherein, journalism has taken a beating according to me, is journalism has shifted from news creation or news coverage to perception creation. Now this is the most important thing which I think all of us should realize. And as journalists, where are we today? Are we into news or are we into creating perception? The second thing is the ownership change. Now ownership change is dominating, the entire media today. So he who pays, calls the tune. So that is what is happening. And the third thing is people like us who came into journalism with some sort of a mission, a great grandiose ideas. Some of us are very disappointed now. That has changed to journalism becoming a career. Journalism today is a career wherein people ask what is the package that ACG students have got, or what is the package that University of Hyderabad students have got, or Usmania University. So journalism has become another profession wherein all the dynamics of any career are, inculcated in this. So you see a changed perception of media. Media no longer is the great, watchdog, keeping an eye on society, all that. It's now changed into another business proposition. So you have investment. What is the return on investment on this channel? What is the return on investment on this news portal? So that is what has changed. And I have seen editors from that era to this era wherein they'll call, how many stories have you done? Was what I was asked for 10 years. Later on I was asked, as a special correspondent, this is real life I am telling you, you are paid 1 lakh rupees. What is the return that you are giving? How many stories? What is the impact of your stories? So that is the kind of transformation that has come in. So you look at this shifting change in the media, especially journalism from the last 30-40 years. And as I see today, I retired like what Nageshwar on 30th will experience in 2020. But from 2020 onwards, I have been writing, nothing has stopped. And in fact, a lot of my friends keep saying that I am more active today than earlier. But ye to social media ka kamal hai, not my own great writing. But there is nothing like ending a career in journalism, and I see a lot of scope and a lot of opportunities for young journalists. But the missing thing is, one, the romance, the great role we thought, the great excitement, and also whether you are changing society, you are impacting lives or so on, is all a little bit of shift. From there we have moved into shouting, yelling, becoming an influencer, becoming somebody who will change political discourse, create a narrative,
and try to influence. As my colleagues have said, we are also setting agendas to, what should be done, what you should follow. So we need to look at the definition of journalist or journalism today. He is somebody who is trained, who practices certain principles that you learn is a journalist, or anybody, citizen journalist, or somebody who will, start a YouTube channel, blog, write, has a million, page views, and, creates a narrative sponsored by somebody. Is he a journalist? I think a little bit of churn should be required. She is required in determining who is a journalist, who is practicing journalism, and who is practicing this new kind of perception creation and all that. And finally, before I conclude, I just wanted to illustrate practice of journalism in these three, past, present and future. In the late 1980s, I was asked to cover a lecture in CCMB by one of the top AIDS virus, discoverer called Luc Montagnier. I had come to CCMB, drove in my scooter, and then at that event, there were 6 Nobel laureates who came to CCMB, and I don't think this has ever happened again in Hyderabad. And Luc Montagnier was in the height of fame about AIDS discovery, and AIDS was a big problem. I came, listened to him, did not understand much. I asked one or two colleagues and scientists, so they tried to explain. Now I had to go back. I was in PTI, so I went to my boss. He said, this is what I heard. He said, you write 3 takes. 3 takes is 1 take is 100 words. So I wrote 3 takes, and that was the end of it. Now, in 2020, when the COVID virus was, in really high, this man opposed a vaccine development for COVID. Now, a person who, discoverer of AIDS virus and working on the vaccine, now opposes a vaccine. And, I, as a reporter, could surf Google, could go to their institute where he was working, get information, and write a story very easily without even talking to anybody. So the ease of writing a story today is that much easier. There is no going, listening, reading and writing. Now it is only, you search, if you have, email contact or phone, you get information and write. So this third part about what will happen in future. Now, in future, will you use chat GPT and say, look, Montagnier, and then the story comes and you push it? So how do you look at the future of journalism and, writing? Will you use technology, AI, chat GPT, you use dictaphones, and then create a story? Or you go through that excitement of, writing. So you look at how technology is influencing, how corporates are influencing, how your impact as a perception creation are increasing. So with these thoughts, I would leave you and wish Nageshwar all the very best. And he in fact represents all these three. When he left the journalism department, he got into print, then he moved into television. I've been seeing him lot of views, and then entered into YouTube, which is now the highest rated social media channel, and is doing very well. So he has evolved into all this past, present and future, and I wish him all the very best. The only thing I wanted to point out for all the students of journalism, I used to feel Professor Nageshwar perhaps would have done a lot
if he was with the university mode, he became an MLC, he went to the media, he went into television, he contributed a lot outside also. So I wish Nageshwar comes back to the university, universities use his services and everybody gains. Thank you very much. All the best. Sorry for a long talk. Thanks, Sohn. Well, I acknowledge the presence of senior journalist Uma Sudhir Garu from NDTV. Please bear with us for a few minutes because Sudhakar Reddy has a lecture at Murray Chennarreddy Institute. So, Sudhakar Reddy has been associated with our department for the past 4 or 5 years. Very successfully, we have conducted 2 major fact-check programs for Telugu journalists as well as Urdu journalists. Well, if I have to talk about him, I think there's a lot to say, but widely traveled, one of the very senior investigative reporters. He's an editor of investigations in Times of India, winner of several scholarships. Sir, I'll stop here. Well, I also acknowledge the presence of Bhaskar, okay, from Hans India, right? Thank you. Right. Thank you, lovely Professor Stevenson. Good morning. సీనియర్ జర్నలిస్టులు రామచంద్రమూర్తి గారు, ఆయన బుక్ నేను కొన్నాను మొన్న ఎయిర్పోర్ట్లో, కొని చదువుతున్నాను. ఎందుకంటే అప్పటి రాజకీయాలు పెద్దగా తెలియదు నాకు. ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ గారు రోజు ఉదయాన్నే మొట్టమొదటి నేను చదివేది ఆంధ్రజ్యోతిని. ఎందుకంటే కాస్త స్పైన్ ఉన్న జర్నలిజం కనపడుతుంది ఆ పేపర్లోనే. అదే మాదిరిగా సీనియర్ జర్నలిస్టులు సోమశేఖర్ గారు, ఉమా సుధీర్ గారు, భాస్కర్ గారు. ఇక్కడ ప్రొఫెసర్ కె నాగేశ్వర్ సారు ఏ తరానికి జర్నలిస్టు, ఏ తరానికి సంబంధించిన జర్నలిస్ట్ అని చెప్తారు మీరు? నేనంటాను, యాక్చువల్గా ఈ ప్యూర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అని ఉంది, వాళ్ళు ఈ జనరేషన్స్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు 73 నుంచి 91 ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళని సైలెంట్ జనరేషన్ అంటున్నారు, 55 నుంచి 73 వాళ్ళని బ్లూమర్స్ అంటున్నారు. దాని కింద నేను 38 నుంచి వయసు చెప్పేస్తున్నాను, 55 ఉన్న వాళ్ళని జెనెక్స్ అంటున్నారు. ఆమె జెనెక్స్ గాయ్. సో సీనియల్స్ అంటున్నారు, 23 నుంచి 35 ఏళ్ళు. ఇప్పుడున్న జనరేషన్ జెన్జీ, రాబోయేది ఐజెన్. అయితే వయసుతో సంబంధం లేకుండా, ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్ చాలామంది అంటున్నారు, అంటే స్వప్న గారు ఇందాక లేరు, ఆవిడ చెప్పారు తప్పుకోవటం కరెక్ట్ కాదేమో. ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ సార్ని చూస్తే మామూలుగా పేపర్ మీద రాసి బ్రోమైడ్లు అంటించి ఈనాడులో నేను చేశాను. ఐఎమ్ ఆల్సో 20, దో మై హెయిర్ హజంట్ గ్రేడ్ ఎట్ 26 ఇయర్స్ అయింది జర్నలిజంలో, 27th ఇయర్. ఆ యుగం నుంచి టీవీ యుగం తర్వాత ఇప్పుడు డిజిటల్ ఏజ్లోనూ సార్ చాలా ఆదర్శప్రాయంగా అందరికీ ఒక ఎమ్యులేటివ్ ఫిగర్ లాగా ఉన్నారు. అయితే నేను ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళి ఒక మాట చెప్తున్నాను. చాలా అరుదు ఈ భారతదేశంలో కానీ ఈ అల్గారిథంలకు వ్యతిరేకంగా ఎదురీదుతూ ఎవరు వెళ్తున్నారు అంటే అందులో వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టాల్సిన వాళ్ళు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు మొట్టమొదటి ఉంటారు. నాగేశ్వర్ గారు అల్గారిథంలకు ఎదురీదటం అంటే ఏంటి అని అడగచ్చు మీరు. చాలామంది మీరు ఇంకా మనం డిజిటల్ యుగంలో ఉన్నాము, డిజిటల్ యుగంలో కూడా ఐ సీ డిఫరెంట్ ఫేజెస్. దిస్ ఈజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్, దిస్ ఈజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్, దిస్ ఈజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ చెప్పారు. అంటే మనకి హ్యాష్ ట్యాగ్స్, కీవర్డ్స్ అంటే ఎన్ని వ్యూస్ వస్తున్నాయి,
అల్గారిథంల యుగం అని ఎందుకు ఒకప్పుడు వాళ్ళు చేసిన మంచి పనులు లేకపోతే వాళ్ళ నెరేటివ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వన్ హూ కంట్రోల్స్ ద నెరేటివ్ కంట్రోల్స్ ద డెమోక్రసీ, కంట్రోల్స్ ద ఎలక్షన్స్ ఇన్ దిస్ ఏజ్. ఈ నెరేటివ్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో అంటే సోషల్ మీడియా, అల్గారిథంలు, హ్యాష్ ట్యాగ్లు, కీవర్డ్స్ ద్వారా నెరేటివ్ ఉన్న ఫాక్స్ న్యూస్ తప్ప ఆ నెరేటివ్ని, వైట్ సుప్రమసీ అనే నెరేటివ్ని కంట్రోల్ చేయగలిగాడు. ఎందుకంటే చేశాడు ట్విట్టర్లో ఆయనకి ఫాలోవర్స్ కానీ ఇప్పుడు ఎక్స్ అంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ కూడా మన దేశంలో కూడా మనకు కనపడినంతగా ఈ స్ట్రాటజిస్టులు, పొలిటికల్ స్ట్రాటజిస్టులు నెరేటివ్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. అది ఐపాక్ అయినా ఇంకొకటైనా అసోసియేషన్ ఆఫ్ బిలియన్ మైండ్స్ అన్నా ఈ నెరేటివ్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. దాన్నే మనం ఎకో ఛాంబరు, ఫిల్టర్ బబుల్ అంటాం. అంటే మనకి ఒక యాడ్ చూసాం, మనం ఒక సినిమా చూసాం, లేకపోతే ఏదైనా ఒక పొలిటీషియన్ గురించి మనం ఫేస్బుక్లోనో ట్విట్టర్లోనో చూస్తే అదే పదేగా చూపిస్తుంటుంది అల్గారిథం. కీవర్డ్స్ విషయంలో కీవర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కీవర్డ్స్ ఎక్కువగా అమ్ముడుపోతున్న ఒక పదార్థం, ఒక వస్తువు, ఒక సర్వీస్. మీకు తెలియకుండానే మీ బ్రెయిన్ ఎలా ఆలోచిస్తుందో అలా సర్చ్ చేస్తుంటారు ఇంటర్నెట్ని. ఆ ఇంటర్నెట్లో సర్చ్ చేసే ఆ కీవర్డ్స్ని గూగుల్ వాడు అమ్ముకుంటున్నాడు. గూగుల్ మనకు అంతా ఫ్రీగా ఇస్తుంది అనుకుంటున్నాం, జీమెయిల్ అన్నీ. కానీ గూగుల్ మన బ్రెయిన్లో ఎలా ఆలోచించి మనం పదాలు సెర్చ్ చేస్తామో ఆ సర్చ్ చేసే కీవర్డ్స్ ప్రకారం గూగుల్ తన వ్యాపారం చేస్తుంది. అయితే ఈ నెరేటివ్ కంట్రోల్ డెమోక్రసీలో ఒక వ్యక్తి పర్సెప్షన్ను, ఎలక్షన్స్లో మీడియా పట్ల ప్రజలకున్న అభిప్రాయాన్ని మార్చగా ఈ నెరేటివ్, ఈ హ్యాష్ ట్యాగ్స్, కీవర్డ్స్ పనిచేస్తున్నాయి. అది ప్రస్టిట్యూట్ అనే వర్డ్ వచ్చినా, తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చినా, మీకు ఈనాడు చెప్పని నిజం అని వచ్చినా, ఏదొచ్చినా కానీ. అయితే ఇందులో మనము జర్నలిజంలో శ్రీ చెప్పినట్టు ఎముకలు కుల్లిన, వయసు మళ్ళిన సోమరులారా చావండి. అంటే జర్నలిస్టులు మనం కూడా చాలామంది సోమరులాగా ఉన్నాం. మన ఎముకలు కుళ్ళిపోయినట్టు ప్రవర్తిస్తున్నాం, మన వయసు మళ్ళినట్టు ప్రవర్తిస్తున్నాం. అందుకనే మనం అప్స్కిల్లింగ్ చేసుకోవట్లేదు. ఈ ప్రింట్ మీడియా మైండ్ సెట్ నుంచి మారట్లేదు. ఒకవేళ టీవీ మీడియా మైండ్ సెట్, మల్టీమీడియా మైండ్ సెట్కి, డిజిటల్ మైండ్ సెట్కి, అల్గారిథం మైండ్ సెట్కి. ఎందుకంటే ఈ అల్గారిథం ఆగదు. సోమశేఖర్ గారు చెప్పినట్టు చాట్ జీపీటీ ఆగదు. చాట్ జీపీటీతో వార్తలు రాయొచ్చా అంటే రాస్తే బూతులే రాస్తుంది చాట్ జీపీటీ. సరే, అది వాడితే తెలుస్తుంది. కానీ చాట్ జీపీటీని వాడి అద్భుతంగా కాపీలు ఎడిట్ చేయొచ్చండి. చాలా అద్భుతంగా ఎడిట్ చేస్తుంది. చాట్ జీపీటీని మనం వాడుతున్నప్పుడు నువ్వు ఇది చెయ్యి, ఇది చేయొద్దు అని దానికి చెప్పాలి. ఒక చిన్న పిల్లాడికి చెప్పినట్టు నువ్వు ఇది చెయ్యి, ఇది చేయొద్దు అని చెప్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది. జనరేషన్ అనేది ఒక పెద్ద సబ్జెక్టు. హౌ డు యూ జనరేట్ ప్రాంప్ట్స్? జర్నలిస్ట్ చాలా మంది నేర్చుకోలేదు. సో నేర్చుకోకపోవటం, కొత్త అంటే ఫ్యూచర్లో జర్నలిజం ఎలా ఉంది, కరెంట్గా జర్నలిజం ఎలా ఉంది, దాన్ని మనం ఎలా ఆకలింపు చేసుకోవాలి, ఎలా మెలకువలు నేర్చుకోవాలని మనం నేర్చుకోకపోవటం మన తప్పు. కానీ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ సారు అంటే నాట్ ఓన్లీ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టి ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సక్సెస్ఫుల్గా నడిపించి, దానికి మళ్ళా యూట్యూబ్ ఛానల్లో చాలామంది నడిపిస్తున్నారు. ఇందాక చెప్పినట్టు బూతులు మాట్లాడుతున్నారని, లేకపోతే ఏది హ్యాష్ ట్యాగ్, ఏది ట్రెండింగ్. కానీ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ సారు ఏది మాట్లాడితే అదే ట్రెండింగ్. చప్పట్లు కొట్టండి. ఎందుకంటే నేను చూశాను చాలా, అంటే ట్రెండింగ్, ఈ రియల్ టైం ట్రెండ్స్, లేకపోతే ఆ రోజు ఉన్న ట్రెండ్స్, వాటికి అనుగుణంగా వార్తలు ఇస్తే మనం ట్రెండ్ అవుతాం అనే ఒక భ్రమలో, అంటే ఇట్స్ రియల్ ఇన్ సర్టన్ ఆస్పెక్ట్ అది జరుగుతుంది. కానీ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ సారు తన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎప్పుడు ఆయన ఒక వీడియో పెడతారని ఎదురు చూసే లక్షలాది మంది ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.
ఒక ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఒక మనిషి ఆయన ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం అండి, నేను అంటే ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ టీచింగ్ ప్రొఫెసర్స్ని తప్పుపట్టడం కాదు, అట్లని ప్రాక్టీసింగ్ జర్నలిస్ట్ని ఒక ప్రాక్టీషనర్, జర్నలిజం ప్రాక్టీషనర్ ప్రొఫెసర్ అయితే అది జర్నలిజానికి ఎంత మేలు చేస్తుందో, ఈ స్టూడెంట్స్కి ఎంత మేలు చేస్తుందో ఒక గొప్ప ఉదాహరణ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ సార్. ఎందుకంటే ఒక ప్రాక్టీషనర్ జర్నలిస్ట్గా ఉండటం, ఒక జర్నలిస్ట్ టీచర్గా ఉండటం, ఒక ప్రాక్టీషనర్ ప్రొఫెసర్గా ఉండటం, ఒక జర్నలిస్ట్ టీచర్గా ఉండటం రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే నేను ఐఎమ్ లక్కీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ క్లాసెస్, టు బి స్టూడెంట్. అయితే ఇది అంటే తను అదే ప్రింట్ మీడియా అయిపోయింది, తను ఎడిటర్గా ఉన్నారు, ఇంగ్లీష్ పేపర్కి ఉన్నారు ఎడిటర్గా, తను అనాలిసిస్ నడిపించారు, తర్వాత టీవీలో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్లో ఉన్నారు, ఎన్నో డిబేట్స్లో. నేను కూడా రెగ్యులర్గా కోట్ చేస్తాను సార్, నేను పొలిటికల్గా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే కొంతమంది మాట్లాడుతుంటే వినాలనిపిస్తుంది, అదే పని అదే సరే వాళ్ళు చెప్పేది అబద్ధం నిజమా అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేసీఆర్ మాట్లాడుతుంటే వినాలనిపిస్తుంటుంది, త్రివిక్రమ్ మాట్లాడుతుంటే వినాలనిపిస్తుంటుంది. కానీ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ సార్ వాస్తవాలే చెప్తున్నా వినాలనిపిస్తుంది. అది అంటే ఆ కొహరెన్స్, లాంగ్వేజ్ కొహరెన్స్, సబ్జెక్ట్, దానికి ఉన్న అథారిటీ, దీనివల్ల వినాలనిపిస్తుంటుంది. అలా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. బహుశా ఒక జర్నలిస్ట్గా, ఒక ప్రొఫెసర్గా, ఒక టీవీ డిబేటర్గా, ఒక యూట్యూబ్ జర్నలిస్ట్గా ఈ వయసులో ఉండి, అంటే వయసు, ఏజ్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫిజికల్ ఏజ్, నాట్ అబౌట్ ద మైండ్ సెట్ ఆర్ నాట్ అబౌట్ ద యాక్టివిటీ, నాట్ అబౌట్ ద బోన్ స్ట్రెంత్. బహుశా రేపు మనందరం చెప్తారేమో, అంటే ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఏమైపోతుందో అనే భయంగా ఉంది. ప్రొఫెసర్ స్టీవెన్సన్, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్, ప్రొఫెసర్ నరేందర్ గారు రిటైర్ అయిన తర్వాత బహుశా అంటారేమో, బహుశా రేపు మహాత్మా గాంధీ గురించి ఐన్స్టీన్ చెప్పినట్లు ఒక మనిషి, ఇలాంటి మనిషి ఎముక మాంస రక్తాలతో ఈ భూమి మీద తిరిగాడా అని అంటాడు అని ఆశ్చర్యపోతారు కొత్త జనరేషన్ అంటూ. ఈ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు లాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారా? సో ఎందుకంటే హైటెన్ సెన్సెస్ అండ్ దిస్ మెమరీ, మాకు మేము క్లాసులు చెప్పినప్పుడు ఈ మధ్య ఫ్యాక్ట్ చెక్, మనకు అప్పట్లో అనేవాళ్ళు ఎన్సైక్లోపీడియా అని, మూవింగ్ ఎన్సైక్లోపీడియా అని. ఇప్పుడు ఎన్సైక్లోపీడియా లేదు కాబట్టి వెబ్ ఆర్కైవ్ అని ఉంది, archive.web.org. ఈ ఆర్కైవ్, వెబ్ ఆర్కైవ్ ఏంటంటే వేబ్యాక్ మిషన్ కూడా ఉంటుంది. అందులో కొన్ని వేల లక్షల ట్రిలియన్స్ కొద్దీ మీకు ఏ గెజెట్ కావాలన్నా, తెలంగాణ ఫార్మేషన్ గెజెట్, ఆంధ్ర ఫార్మేషన్ గెజెట్, ఏదైనా అందులో దొరుకుతుంది. అందులో ఏ విషయాన్నైనా మనం వెతకొచ్చు. గూగుల్లో మనం సర్చ్ చేస్తుంటాం, బట్ గూగుల్ని మించి ఒక ఆథెంటిక్ సైట్ వెబ్ ఆర్కైవ్. సో ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు ఒక మూవింగ్ అండ్ లివింగ్ వెబ్ ఆర్కైవ్, ఆఫ్లైన్ వెబ్ ఆర్కైవ్. నేను ఎప్పుడు ఏది ఫోన్ చేసినా, ఏది ఈసారి ఇది ఏంటి అని చెప్తే ఆయన చెప్పగలిగిన ఒక గొప్ప మేధా సంపత్తి, ఒక గొప్ప ఇంకొకటి స్కిల్. నాకు 4 years, I think 5 years క్రితం ఆయన యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు ఫోన్ చేసి, ఆయన ఏంటంటే వీడు సుధాకర్, వీడికి ఇంకా జుట్టు నెరవలేదు, వీడు బచ్చాగా కాకుండా హీఈస్ ఎ గుడ్ లిజనర్. అందరూ అనుకుంటారు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ సార్ అని, బట్ హీఈస్ ఎ గ్రేట్ లిజనర్. ఆయన ఏంటి సుధాకర్ ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని మాట్లాడి చిన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా విషయాలు తెలుసుకొని దాన్ని ఎలా మౌల్డ్ ఇంకొకటి టుడే హౌ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ has successfully in the age of algorithms, in the age of hashtags, how he successfully, without sensationalizing, without actually taking a side, ఇప్పుడు ఈ ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్లో ఏదో ఒక సైట్ సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ లెసన్. ఐ థింక్ ఒక జర్నలిజంలో ఒక పాఠం లాగా చెప్పాలి, ఎట్లా మౌల్డ్ అవ్వాలి పాస్ట్, ఫ్యూచర్, ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్కి. ఒక జర్నలిస్ట్ ఎలా తయారయ్యి, అప్స్కిల్లింగా, నాలెడ్జా, లేకపోతే టెక్నాలజీ తెలుసుకోవటమా.
ఎందుకంటే టెక్నాలజీ అంటే చాలా మందికి భయం ఉంటుంది. మా ప్రింట్ జర్నలిజం, మా యుగం గొప్పది, అది తప్పు భావన అని నేను అనుకుంటున్నాను. నా తరం గొప్పది, నా తరం, ఏ తరానికైనా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కనెక్ట్. ఇప్పుడు జన్జీ చూడట్లేదండి, జన్జీ స్పోర్ట్స్ చూస్తున్నారు, ఎంటర్టైన్మెంట్ చూస్తున్నారు. సో యూ షుడ్ లెర్న్ హౌ టు క్యాచ్ దమ్. Gamification is the biggest thing. If you gamify journalism, if you gamify news, you can get hold of వాళ్ళ నాడి తెలుసుకోగలం, పల్స్, జన్జీని, జనాయిని. సో ఐ థింక్ జర్నలిస్టులు కూడా మేనేజ్మెంట్లు తిట్టుకోవటం కాకుండా సక్సెస్ఫుల్గా డబ్బులు కూడా వస్తున్నాయి కదా సార్, బాగానే డబ్బులు వస్తాయి మంచిగా చేస్తే. నేను కూడా ఫైనెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్కడో ఒక సాధారణ కంట్రిబ్యూటర్గా స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఐఎమ్ రెడీ టు ఇన్వెస్టిగేషన్. ఐ ట్రావెల్డ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్, 22 countries. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్వీడన్ ఫర్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం కాన్ఫరెన్స్. సో జర్నలిస్టులు జర్నలిజాన్ని నమ్ముకొని ప్యాషనేట్గా ఉంటే ఒక ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ అవుతారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సార్ మీకు రిటైర్మెంట్ లేదు, ఎందుకంటే జస్ట్ ఇట్స్ ఎ ఫార్మాలిటీ. ఐ థింక్ you inspired us. You will be continue to inspire Gen Z and iGen also. Thank you, sir. Thank you for giving. Thank you for listening. Very nicely articulated, Sudhakar. Thank you so much. I now request the editor of NDTV to please. A very good morning to all of you. Professor Nageshwar, what the topic that he has chosen, when they called me also, I said he actually represents these three, past, present and future of journalism. That's what Professor Nageshwar represents to all of us, because like speakers before me, including Sudhakar, have mentioned that he is someone who has straddled all three worlds and done it so beautifully and so well. I thought I would use a PPT only because the same institute that NCHRD, the same IT group, I had gone there and actually spoke about this book. This one, if I'm over. What the number? Okay, this one. Okay. For the, okay. So I had also spoken about the past, present and future of journalism, and therefore I thought I would use that. Is this working now? Not available. Okay. Okay, sorry. Okay, so that's the reason I chose this, and at every age people will keep saying, oh my God, we are in a crisis, journalism is in a crisis, and so on and so forth. But I just thought I would go through what we have done before. I did this, I should admit, for a group of officers from the Lok Sabha. I think that's where Sudhakar is going now as well for speaking. So if we can just go a couple of slides ahead, we are not going for this. Like a very excited person who's next one. So media, news media, Kal Aaj or Kal, which was for, obviously it was for a North Indian audience, so I had to make it Kal Aaj or Kal, straddling different voices as well. Just going through this because this panic about technology and what it has done to us and how it has changed journalism completely. I think let's go to the next one also very quickly. Obviously, we are a land of 1 million voices. Voices actually 1428 million voices is what we are talking about, and everyone now has their own social media channels through which they talk. So we are talking about hugely evolving, hugely diverse ownership that you spoke about as well. And let's change to the next one. And obviously you're adding OTT also to this group now, not just social media but OTT as well, which is now news channels on OTT as well and all information. And huge, I mean, I belong to that 909 TV channels, one of the first to be a news channel, private news television in India. I came from NDTV, but now more than 400 news channels is what we are talking about, and my own channel of course has more than 400 that we are talking about. So why this was important is next one. India is going to be despite the fact that we keep talking about television as something that's going to die, it's going to be, India is going to be the third largest market globally. And
obviously Telugu also is a huge chunk, even though Hindi I think is maximum, but we have a huge chunk of channels in every 100 million copies is what we are selling, and 1.46 lakh publications. This is all, we don't like to call it the past, because when television came, we thought print is going to go away. That didn't happen. Next one. So this is what I think is the biggest, while we talk about governments and policies of governments changing, but I think this is what has been the biggest disruptor. Internet and digital technology and the cell phones and app-based media which is coming. That is what has been the biggest disruptor in the media scene, and for very good reasons. Obviously, now this changed the entire way in which people engage with the media, and we are not having only one kind of media that we can stick with and go with. Next one. And this is where I think it's very important. This is something that I picked out actually out of Dr. Pranoy's show that was there in 2019 or something, where he used to chat with Ruchir Sharma and talk about how news consumption and trends across the world. And in this, the fact that youngsters are consuming all their news, most of their news from, in fact, the digital sources. And I was surprised to know that 73% consume and get their news sources out of the mobile phones, and hardly 37%, also for good reasons, that we don't have as many computers as we have cell phones, that's what they are consuming completely out of, 70% out of access to. Next one we can consider. It's an indication of what happening in the US when we started seeing, and our trends obviously mimic what happens in the US, and therefore that's the kind of trend that we are seeing, that people are increasingly depending on YouTube, sometimes with good reason, when Professor Nageshwar kind of voices are there which are independent and which are giving you substantive news, and otherwise depending on WhatsApp and other sources. And of course the biggest disruptor for this is, again, that everyone is getting their news through the, most of the people are getting their news through the smartphones, and as we all know, newspapers are dying because of newsprint and their the cost that they give to us. Television, nobody is sitting together in a drawing room and watching TV. Everyone is accessing in their own rooms whatever they want to see, and therefore it's not going to be through the thing. And of course, Mr. Ambani gave us Jio, which brought down data and brought down the cost of phones as well. And the good thing that happened was that English hegemony actually was killed, at vernacular content in every language we are proliferating, and I think that's a very big advantage and very good thing that has happened out of this technology thing, that English hegemony is broken, and all of us in all the different languages are able to do. Convergence newsrooms is something that we've been talking about. All of us do television, all of us do print, all of us do camera work cheyalsinde, and we put out videos. So convergence newsrooms is something that we are talking about, and therefore we have news on the mobile. And the only thing that we have always thought about as strength is that different kinds of newspapers, there is no rope on who can own a newspaper, and therefore everybody can own newspapers. Politically, there is no control on who owns newspapers, and that gives pluralism to the news room space, I think. And the other impact was that it gave you unlimited access to news, YouTube, social media, information, disinformation, misinformation. Everything is coming, and we don't know how as journalists to really counter it, because we don't have the tools. Sudhakar is someone who does talk about fact checking, and he tells journalists to equip themselves with those kind of tools, because that is going to be the only differentiator actually between journalists and the others, because everywhere else, everyone can put out the news, and you prefer to actually depend on the WhatsApp university, as we all are very well known. And therefore we talk about the fifth estate, which everyone, all of us belong to it, but that is the media landscape now that we are coming to, where everyone, you and I, not just the social media influencers, all of us now are the media. And that thing which we had about one-way communication from television or from print media, that somebody who is qualified, as in at least you're a professional journalist who decides that this is balanced, we'll have two sides of the story, and we will be impartial. All those which we are taught as ideals of journalism, those were followed, but that now is getting completely disrupted with the new media, I think. And the next, the characteristics are again very, very thing, that you don't have any geographical boundaries. So what Professor Nageshwar writes here obviously is read across the world by people who already know that he's someone
that you can follow for news from here. So similarly, for everyone, we can make those cross-border connections and show that we are having a view and also being able to get that. But the problem was that there is no editorial supervision in all of this, and there is you do not play by any rule book of journalism. ऐसा ही होना चाहिए. This is the way we do the ethics of journalism, which we are taught about or we speak about in our classrooms. That no longer occupies, and the regulation and the defeat is where how to control for them, because this will also include transparent connections. It could be of terror groups. Earlier, police officers would tell us about looking into chat rooms where people are chatting, the terror groups are chatting, and now it's such a open field that anyone can connect with anyone, and that's, I think, rules of the media, and that's where I think it's the most important for us, that the rules of the game have actually changed because people don't need reporters anymore. All the stars, all the celebrities, all the film stars, politicians, everyone has their own either Twitter, Facebook, Insta, wherever, and we are a country where we have nearly 50% internet penetration, 47.8% internet penetration. And interesting part is in that 399 million come from rural India, 360 only from urban India. And many of them are now, in fact, women who are accessing it. Of course, they may be accessing it for accessing WhatsApp or entertainment, but internet is growing hugely, and you have 700 million people who are on WhatsApp, who are on Facebook. Facebook has, I think, around 560 million or something. Then all these are big numbers, and therefore people are going to get their sources out of what is easy for them. So therefore nobody needs you. Earlier, if we went and questioned, even if you interviewed a Shah Rukh Khan, you were allowed to ask him a question about what he's saying. Any politician, now that is not required. He says what he wants to say, and we all accept it. And this is not the case just with celebrities, whether it is parliament or it is our assembly. What they put out, we are at their mercy to just use what they say, and very few voices of analysis may come out, perspective might come out, which is the very important area where Professor Nageshwar comes in, and people like him give perspective to the news happenings that are happening. But as reporters, increasingly you realize that you are only putting out what is coming there, and therefore it's a one-way communication that they are giving. Assembly also, they give out what they want, they block when the proceedings are not according to their liking. Same thing Parliament also, of course, does. What happened during the Telangana voting itself. So they do that, and they do it, where the cameras are put when they want, wherever the camera to be put. And then the information that comes out of there also. And even otherwise, whether you go to, Delhi corridors of power or here, if you are not going to put out, you are invited to a press conference or a briefing, and if you don't put out what the minister or the chief minister or the prime minister wants you to put out, you are not going to be invited to the next one, and you are going to be just blocked out. So that way, the rules of the engagement have completely changed, and you are not in a position to actually control the narrative in that sense of where you are coming from. You have gone to the next one as well. So okay. So the impact of the thing was about, obviously the positive thing was that you can influence public opinion or setting public political agenda, discrediting political leaders, which is what they are afraid of, and that people with similar thinking, it could be even not just terror groups, they even may be afraid of people who belong to the other side, because now it is one side or the other side. Just them coming together on a platform is something very scary for them, and therefore whichever the government is in place, it doesn't have to do with only a right-wing government or a left-wing government or some other kind of political. Everyone is controlling media space in exactly the very same way, I think. And therefore, the next one we go. So no direct questioning by the media is not there. No original investigative stories, because access itself is very difficult, and difficult even verify claims that are made, because otherwise you will be walking into the corridors of power, talking to bureaucrats, some people will tell you something. Even that to verify now is very difficult, because access is controlled, and even when they are talking to you on phone, they are very conscious that they are being recorded, and they know that they cannot tell you certain things. Even when you go off camera, they are worried that there could be a hidden camera, because all that is also happening. So the trust factor that journalists should be able to do, that is something that is going, and therefore public opinion is being manipulated. They are controlling minds, whichever the governments that may be. And of course there is going to be caste polarization. Next one we can go to. I think caste and religion polarization and echo chambers.
very dangerous, that we really don't come, we only keep following who we like, and therefore we hear only what we want to hear, and the algorithm is going to completely give you only that side of the picture which you're agreeing with, and that is where the danger, I think, lies where public perceptions are concerned. And artificial intelligence, the last of all that we were all talking about ChatGPT. I think yesterday the Hindu had this article also, and which is being debated about how they take all the information from all the websites free of cost, and then they scrape all the data from there and use it. So earlier, if Google was there, the difference was that they at least diverted it to your website, whether it is Andhra Jyoti or Enadu, wherever. So you have some gain from it being on a Google search engine. Now what happens, the ChatGPT makes all the billions that he's talking about, whereas he's scraping, the larger the language model, the better it is, so the more the data. So they use all our journalistic work, and they are the one who gain the revenue. So newspapers which are even otherwise bleeding, or newspapers in any form, I'm saying, doesn't have to be in the paper form, news media or television or everything else, they are learning from them and they are using it, and therefore in a sense they are milking it. Though it's an opportunity for all of us, obviously, when you're able to get ChatGPT, which of course is a giveaway when you ask ChatGPT to write something, it writes it in such a manner that anyone can make out. There will always be one concluding paragraph. As journalism professors, my professor used to say, don't have that thing where you feel that urge to write. And so, in conclusion type of thing, something as a learning journalist, you tend to do that you draw a conclusion out of that. Don't do that, we used to say, but ChatGPT does that. But now there is one other site which tells you how you can personalize your ChatGPT module also, which you get, so that your style, the thing will be able to adapt, and nobody will be able to know any different from that. And therefore, I think if you go to the next one also, social media, all of us know how they are controlling us, and that we need to develop tools for it. The next one, it's a group of journalists. This of course is a basis on which we do it. Next one. So this is what is happening to us right now, that they are expanding control, legislative control, to not just news platforms, news websites, and OTT as well. And that's what, of course, it's meant to stop the false information, objectionable information. And the dangerous part is now they will make you reveal your sources, and therefore no source will ever want to talk to you itself. And of course, we have seen several examples of posts of journalists, activists, anyone being blocked, opposition politicians, anything can be blocked. And of course it goes against the principles, whether it's the Editors Guild or many journalist organizations have spoken about the danger of something like this. And of course the next one, this is something that is there now in front of us, digital personal data protection bill, which could be a censorship tool in disguise, and it could undermine the practice of journalism because we're forced to reveal sources, and you can stop any news story, and it is difficult to access records even through RTI. So these are the dangers that the new data bill comes. All these we never debate anywhere because we are not free to debate anywhere, nor even if you say that the government is trying to do something like this, you are anti-government. All of us as journalists have seen this kind of a trolling happen. So everyone's careful about, bureaucrats won't like anything, they all know that their social media profiles are being monitored. So is the case with all journalists about where you stand, what is your neutral ground. So of course the welcome trend is what we still say citizen journalism, and we say data journalism. Let's go to the next one as well, which is what Sudhakar does about using data. But when they get very specialized, then when you go to your doctor, it's like you would have to go first to the neurologist, then the nephrologist, then the oncologist, then the urologist, then the gastroenterologist, everything, everybody, and everybody will tell you their side of the picture. Whether there's interaction between drugs, actually kya hua hai, you will never know, because you will be sent to so many different specializations ki confused ho jaoge, bolta hai na. That is what is the thing. Even in journalism, they've become so niche driven that to give you the comprehensive picture, I think, is becoming more and more difficult. But of course, data driven journalism is a very good trend that we have, and to learn those tools is going to be important. And I think there is no going back. We may criticize social media and otherwise. What we need to do is actually, I always hope that only youngsters will come up with models that are still following the old principles of journalism, and yet use technology to be able to get what we want, to preserve our democracy, to preserve our space. And people always think troll journalists and do it, it's okay. They don't realize they're harming themselves by
by targeting journalists and saying that you are the ones who are doing it. Sorry for I've taken very, very long, but thank you for this opportunity, and especially doing it in front of doyens of the industry, people who I hugely respect. That is something that I think is a blessing for me. I only was hoping that we will start a debate about thinking about opportunities and thinking about what we can do within this landscape, because it's like freebies. Once you, it's a one-way road. If somebody gives you, something, no other government can come and take it back. They will have to go that way. Come up, data or controlling the media in some other manner, it can never be reversed. It will always be, you will be fighting for space that your constitution has given you, but you are never able to hold on to that space. That's why I think we always need seniors who are able to talk up, and people who have the credibility and who have the standing in the industry. When they talk, people sit up and listen, and that's why I think it's very important that we have that generation. Even if people may not use the same tools as the youngsters use, I may not be on Instagram, I may not be on the younger tools, but I think that voice is important, that experience is important. Thank you so much. All of us know, of course, about the models that have evolved. All of us are privy to it, about how money is being earned in journalism and corporate ownership. There's no law against anyone owning media channels, so we can't do that, except we are not able to come up with any sustainable models yet, but there are small models, like Professor has shown, and there are, of course, a few examples here and there, but to stand up and fight for that space is what we are all hoping we will manage to do. And thank you so much for, everyone has lots of things to say about you, sir, but the fact that you turned it into a debate on what the future of journalism to be, that precisely shows who you are. Thank you so much. Thank you very much, Masudhi Garu, for your valuable insights and reflections. Since some speakers are leaving, I think I owe a vote of thanks prematurely, but I think every speaker has given their addresses which are very dense in thought, honestly. I've been hearing, they have surveyed the entire media industry, what are the issues which are plaguing, how we are divorced from truth. Okay, I think these are great lessons for journalists who are yet to join the profession. I thank each one of you, madam. Thank you for your insights. Now I request Srinath, if you can come forward. Right. Thank you so much. Hello, Professor Nageshwar గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు స్టీవ్ సార్కి for giving this opportunity. I am Srinath, representing Sakshi Media Group, and ఈ యూనివర్సిటీ తోటి ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారితో లాట్ ఆఫ్ చాలా అనుబంధం ఉంది. తర్వాత యూనివర్సిటీ ముగిసిన తర్వాత కూడా చాలా రోజులు యూనివర్సిటీతో ఎన్నోసార్లు కలుసుకున్నాను. ప్రొఫెసర్ గారిని కలుసుకున్నాను. ఇక్కడ దిస్ మీటింగ్ past, present and future. From my experience, I will explain few things that maybe make you. I started my journalism in the year 2000, and at that time lo nenu MCJ lo kuda service cheyanu. In September 11, you remember September 11, 2001, America మీద రాకెట్ లాడే అప్పుడు బిన్ లాడెన్ టైంలో జరిగింది. Those days అప్పుడు నెక్స్ట్ September 11 తర్వాత September 12 we came to class. Nageshwar garu brought all the bunch of newspapers. అందులో ఏంటంటే అటాక్ ఆన్ అమెరికా, అటాక్ ఆన్ WTC టవర్స్, అటాక్ ఆన్ టెర్రరిజం మీద రాసిన న్యూస్ ఆర్టికల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అప్పుడు సార్ షోన్ దక్కన్ క్రానికల్ న్యూస్ పేపర్ దట్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నో పవర్ ఇన్ చంద్రప్రదేశ్. నో పవర్ ఇన్ చంద్రప్రదేశ్. దోస్ డేస్ అంటే చంద్రబాబు అప్పుడు పవర్లో ఉండేది. అన్ని న్యూస్ పేపర్స్లో అమెరికా అటాక్ మీద హెడ్లైన్ ఉండేది, బ్యానర్ న్యూస్ ఐటమ్ ఉంటే. దక్కన్ క్రానికల్ మేడ్ ఏ బ్యానర్ ఐటమ్ దట్ నో పవర్ ఇన్ చంద్రప్రదేశ్. అంటే September 11 నాడు గ్రేట్ ఫెయిల్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 4 to 5 hours, around 7 PM నైట్ 10
PM వరకు కవర్ లేదు. అంటే అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో అంటే దక్కన్ క్రానికల్ వాజ్ మీన్ ఫర్ లోకల్ ఆడియన్సెస్ అండ్ వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తూ అంత పెద్ద అమెరికా మీద జరిగిన అటాక్ని కూడా పక్కన పెట్టి దాన్ని పవర్ లేని ఇష్యూని హైలైట్ చేసింది. అప్పుడే సార్ క్లాస్ రూమ్లో చాలా డిబేట్స్ జరిగినాయి. అప్పుడు ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద న్యూస్ ఛానల్స్ లైక్ BBC కావచ్చు, CNN కావచ్చు, ఫాక్స్ న్యూస్ కావచ్చు, దే ఇంట్రడ్యూస్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అంటే స్క్రీన్ మీద ఒక స్క్రీన్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్, ఇది జరిగింది, అటాక్ జరిగినాయి, ఫ్లైట్ జరిగినాయి అన్నప్పుడు సో అప్పుడే జర్నలిజం ఎటువైపు వెళ్తుందన్న దాని మీద కొంత చర్చ జరిగింది. సో తర్వాత మనం తెలుగు ఛానల్స్ చూస్తుంటే మొత్తం స్క్రీన్ నిండా నాట్ ఓన్లీ తెలుగు ఛానల్స్ బట్ ఎంటైర్ మీడియా ఇన్ నేషన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏ ఛానల్ అయితే ఎంత పెద్దగా బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇస్తుంది అన్నదే ఒక ట్రెండ్ అయిపోయింది. నాట్ ఓన్లీ ఎలక్షన్స్, ఇప్పుడు ఈవెన్ స్మాలర్ చిన్న న్యూస్ కూడా అంటే ప్రయారిటీ వైజ్గా చూసినా ప్రయారిటీ లేకున్నా సరే స్క్రీన్ మీద బ్రేకింగ్ న్యూస్ అనేది ఒక కామన్ ఫార్మాట్గా మారిపోయింది. 2000లో నేను స్టార్ట్ అయినప్పుడు అంటే మై ఫాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఈనాడు నేను ఫస్ట్ కోపం తెచ్చుకునే వాళ్ళం, వాళ్ళని మీద వాళ్ళైనా తిట్టుకునే వాళ్ళం. బట్ తర్వాత రాయగలిగితే అట్లాగే మీకు కూడా ఏం చెప్పారు అంటే కొత్త జనరేషన్కి ఏం చెప్పగలుగుతున్నారంటే మీరు ఎంత రాస్తారన్నది కాదు, చూజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే ఎన్ని కావాల్సిన రాయండి బట్ చూజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ అండ్ బీ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దట్. అందులో ఒక ఎంచుకున్న సబ్జెక్ట్లో ఎంచుకున్న రంగంలో మాత్రం ఇట్ మే బి వరల్డ్, ఇట్ మే బి బిజినెస్, ఇట్ మే బి స్పోర్ట్స్, ఇట్ మే బి ఎనీథింగ్. ఆ ఎంచుకున్న రంగంలో ప్రతి విషయం మీకు తెలిసి ఉంటే అప్పుడు మీలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నట్టు, లేకుంటే మిమ్మల్ని మీరు సేల్ చేసుకున్నట్టు. అట్లాగే ఫ్యూచర్ జర్నలిజంలో తర్వాత ప్రజెంట్ జర్నలిజంలో టీవీలో చేస్తాను, టీవీలో లాంగ్ టైం చేస్తాను. టీవీలో ఉన్నంత టైం ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు టీవీని చూస్ చేసుకోగలిగితే టెక్నాలజీ కెమెరా నుంచి, గ్రాఫిక్స్ నుంచి, ఎడిటింగ్ నుంచి, స్క్రిప్ట్ కంటే మీరు ఎంత ఎఫిషియెంట్గా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నారు, ఎంత ఎఫిషియెంట్గా అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతున్నారు అన్నదాన్ని ఇంకా మార్పులు జరిగిపోయాయి. ఇప్పుడు వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ వచ్చేసింది, గూగుల్ వచ్చేసింది, ప్రతిదీ అందుబాటులో ఉంది. చాలా విషయాలు తెలిసిపోతున్నాయి, అంటే మనం చెప్పలేక ముందే వాళ్ళకి రీచ్ అవుతున్నాం. అట్లాంటప్పుడు ChatGPT అని సార్ వాళ్ళందరూ చెప్పారు, బట్ ఎంత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చినా సరే ChatGPT కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, వాళ్ళు చేయలేదు ఏంటంటే రిపోర్టింగ్ని ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేయలేదు. మనం డెస్క్ వర్క్ ఎంతైనా చేయగలచ్చు. అంటే జర్నలిజంలో ఇంకా కూడా మిగిలిన తీసుకోవాలి. నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. ఇప్పుడు జర్నలిజం ఇంకా మిగిలింది అనడానికి మన దగ్గర ముందు సుధీర్ గారు మాట్లాడారంటే కొంతమంది మాట్లాడారు సస్టైనబిలిటీ గురించి. ఇప్పటికీ సబ్స్క్రైబర్స్ బేస్ అనేది పెరుగుతుంది. అంటే సబ్స్క్రైబర్ బేస్ అంటే అందరు యూజర్స్ గురించి చెప్పట్లేదు, డబ్బులు పెట్టి వార్తలు చదివే వాళ్ళ సంఖ్య చాలా పెరుగుతుంది. నేను ఐ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. బెంగళూరులో ఒక స్టార్టప్ ద నేమ్ ఇస్ కెన్ డాట్ 50 స్టాఫ్ ఉన్నారు వాళ్ళకి. దే ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ 50 ఆర్టికల్స్ పర్ డే అంతే. అంటే ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ విల్ వర్క్ ఆన్ 1 ఆర్టికల్ ఉంది, ఒకటే సబ్జెక్ట్ మీద కంప్లీట్గా వర్క్ చేసి ఒకటే ఆర్టికల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ మనం చదవాలంటే వీ హ్యావ్ టు పే 500 రూపీస్. అంటే ఒక ఆర్టికల్ వర్త్ ఒకటి చదవాలంటే 500 రూపీస్. అది కూడా సస్టైన్ అవుతుంది. అంటే జర్నలిజానికి ఇంకా కూడా వాల్యూ ఉంది. ఎప్పుడైతే మనం రాసే చాలా కాపీలో, ఇప్పుడు డిజిటల్లో వచ్చే చాలా కాపీలో ఏంటంటే జస్ట్ రిపోర్టింగ్ వేస్తే ఉంటుంది, దాని ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ, దాని ఎంత హిస్టరీ కానీ చాలా తక్కువ విషయాలు ఉంటున్నాయి. బట్ ఎప్పుడైతే సమగ్రంగా ఒక కాపీ అందించగలమో, సమగ్రంగా అంటే ఫుల్ కాపీ, అంటే లైక్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్. కెన్ ఏంటంటే ఒక కంప్లీట్ ఒక ఎంచుకున్న సబ్జెక్ట్లో ఇంకా ఎంచుకున్న టాపిక్లో ఇట్ మే బి ఇన్వెస్టిగేటివ్, ఇట్ మే బి ఇంకేదైనా ఎంచుకోవచ్చు. దాంట్లో ఇంకా మిగిలేదేం లేదంటే రాస్తుంది. అందుకోసం పీపుల్ రెడీ టు పే 500 రూపీస్ ఫర్ జర్నీ. ఈవెన్ నేషనల్ మీడియాలో చూస్తే చాలా వెబ్సైట్లో కూడా మనం ఆర్టికల్ రీడ్ చేయాలంటే 5 రూపీస్ పే చేయండి, 10 రూపీస్ పే చేయండి అని వస్తుంది. రేపొద్దున అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ తగ్గిపోయినా, అంటే గూగుల్ మీద డిపెండ్ కాకుండా ఉన్నప్పుడే మనం సస్టైన్ అవుతుంది జర్నలిజం అన్నది ఒకటి తెలిసింది. అట్లాగే ఇప్పుడు జర్నలిజం తర్వాత దీంట్లో ట్రెండ్స్ పెరిగినావు ఒకప్పుడు, అంటే 2000 1990 డికేట్స్ తర్వాత పోలిస్తే అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా మార్పు ఏమి వచ్చిందంటే ఫీచర్స్. అప్పుడు
అప్పుడు ఫీచర్స్ ఉంది కానీ ఇప్పుడున్న ఫీచర్స్ చాలా మారిపోయింది. ఇప్పుడున్న ఫీచర్స్ ఏంటంటే పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ లోపలికి వెళ్తున్నారు. నేను ఏం ఫుడ్ పైన చాలా బ్లాగ్స్ వచ్చినాయి, అట్లాగే ట్రావెల్ పైన వచ్చినాయి, తర్వాత హెల్త్ పైన వచ్చినాయి. ఇవి కూడా జర్నలిజం కిందికి వచ్చేసినాయి. అంటే మనం ఇంతకుముందు జర్నలిజం అంటే కేవలం పాలిటిక్స్ లేదంటే క్రియేటివ్గా రాయడం ఇట్లా ఉంటుండే. బట్ జర్నలిజం ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంటే ఇంకా వైడర్ రేంజ్లోకి ఏమైపోయిందంటే మనం ఎంత జనానికి కనెక్ట్ అయ్యే ఎన్ని అంశాలను మనం టచ్ చేయగలుగుతున్నాం, ఎంత ఈజీగా వాళ్ళని రీచ్ అయ్యి వాళ్ళకి సంబంధించిన అంశాలనే మనం ప్రజెంట్ చేయగలుగుతాం. ఈవెన్ వెబ్సైట్లో చూస్తుంటే ప్రతి మీటింగ్లో ఏం మాట్లాడుతున్నారు, మనం ఖచ్చితంగా బౌన్స్ రేట్ తగ్గాలి, లేకుంటే యావరేజ్ సెషన్ డ్యూరేషన్ పెరగాలంటే ప్రతి జర్నలిజం మీటింగ్లో ఇవి జరిగే డిస్కషన్ పాయింట్స్. బౌన్స్ రేట్ అంటే వెబ్సైట్ నుంచి వెనక్కి రాకుండా ఎక్కువసేపు ఎలా ఉంచగలుగుతున్నాం. బౌన్స్ రేట్ ఎట్లా తగ్గించగలము అంటే ఒక వార్త చదివిన తర్వాత ఇంకొద్దిసేపు ఆడియన్స్ ఉంచాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఒక గేమింగ్ ఉండాలి, లేకుంటే ఒక పోల్ క్వశ్చన్ ఉండాలి, ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మీద ఉండాలి, ఒక మన షాపింగ్ హ్యాబిట్స్ మీద రాయాలి, లేకుంటే చాలా చాలా డిఫరెంట్గా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫుడ్ మీద చూస్తే అసలు యూట్యూబ్ వచ్చిన తర్వాత అంటే సెర్చ్ ఇంజన్లో కూడా ఇంతకుముందు ఏది కావాలో గూగుల్లో సెర్చ్ చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ప్రతి దానికి యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే యూట్యూబ్ ఇస్ గివింగ్ వీడియో ఎలాంగ్ విత్ వాట్ అది ఒపీనియన్స్ ఇస్తుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది, లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ ఇస్తుంది. కాబట్టి సో నాగేశ్వర్ గారితో కమింగ్ బ్యాక్ ఈ ప్రోగ్రామ్ నాగేశ్వర్ గారి నుంచి అరేంజ్ చేసింది. తర్వాత సార్ తోటి చాలా క్లాస్ రూమ్లో పాటు తర్వాత కూడా నేను జర్నలిజంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రతిసారి సార్ని ఏ డౌట్ ఉన్నా అడిగేవాళ్ళని, సార్ డిమాండేషన్ జరిగింది ఏంటిదంటే దాని గురించి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఏం జరగచ్చు, ఏముండొచ్చు, సార్ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ స్టార్ట్ అయిందంటే ప్రతి సందర్భంలో సార్ ఒక విజనరీగా ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగారు. ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నంత కాలంలో ఇండియా మొత్తం ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత పెద్ద మార్పు జరిగింది 2 years. అంటే మనం ఎప్పటికీ చరిత్రలో మైలు రాళ్ళు అనుకొని గుర్తుంచుకోదగ్గ సందర్భాలు రెండు. ఒకటి 1991 అంటే పివి నరసింహరావు డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈ పెట్టుబడులను ఆహ్వానించడం ఒకటి. రెండోది 2016 ఎందుకు అంటున్నా అంటే 2016 తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆధార్ కార్డులు 2010 నుంచే ఆధార్ కార్డు ఇష్యూ చేసినా సరే 2016 తర్వాత ఏం జరిగింది, ఆధార్ కార్డులకు పూర్తి స్థాయికి ఉపయోగించడం, అట్లాగే యూపీఐ ఇంట్రడ్యూస్ జరిగింది. యూపీఐ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ప్రతి చిన్న వ్యాపారి కూడా మీరు చూస్తుండొచ్చు, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా మీరు ఈవెన్ బయింగ్ బనానా ఆర్ పేయింగ్ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూఆర్ యూజింగ్ యూపీఐ ఒకటే కాదు, ఇప్పుడు ఫాస్టాగ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా టెక్నాలజీ మార్పు వచ్చింది. ఫాస్టాగ్ తర్వాత ఈవెన్ కోవిన్ వ్యాక్సిన్లో కూడా మనం వీ డాట్ దట్ సాఫ్ట్వేర్. ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చిందంటే ప్రతి మార్పు జర్నలిజం మీద కూడా ఇంపాక్ట్ వచ్చింది. దాన్ని ఏ రకంగా అయితే మనం ఇన్కల్కులేట్ చేసుకోగలుగుతున్నామో, సపోజ్ ఒక రీడింగ్ అన్ ఆర్టికల్ ఫర్ పేయింగ్ 5 rupees ఇమీడియట్గా ఓపెన్ చేస్తున్నాం, స్కాన్ పే చేస్తున్నాం, ఆర్టికల్ చదవగలుగుతున్నాం. ప్రతి టెక్నాలజీని మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ప్రతి టెక్నాలజీ మనం పెట్టుకోగలిగితే మనం ఫ్యూచర్గా మిగతా వాళ్ళని పోటీ తట్టుకున్నట్టు మారుతుంది. అయితే జర్నలిజంలో పోటీ అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఏ వెబ్సైట్ ఎట్లా వస్తుంది, మనం ఎంత కష్టపడి ఇచ్చినామని కాకుండా ముందుగా ఎవరిచ్చారు, స్పీడ్గా ఎవరిచ్చారన్న దాంతో పాటు కొంత క్రెడిబుల్గా ఎవరిచ్చారన్నది కూడా చూస్తున్నారు. సో గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ స్టీవ్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అండ్ మై బెస్ట్ విషెస్ టు నాగేశ్వర్ సార్ ఫర్ కంటిన్యూయింగ్ దిస్ జర్నీ. ఐ విష్ గుడ్ హెల్త్ అండ్ సార్కి ఆల్వేస్ సపోర్ట్ చేస్తున్న సార్ వాళ్ళ మేడంకి, తర్వాత సార్ వాళ్ళ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కూడా ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఎప్పుడు సార్ కాల్ చేసినా సార్ వాళ్ళ మేడం ఎలాంటి విసుక్కోకుండా విషయం తెలుసుకుంటారు, మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తారు, లేకుంటే దాన్ని ఫాలోఅప్ చేస్తారు. అట్లాగే సార్ కూడా సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కూడా ఈ సందర్భంగా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. చాలాసార్లు చాలా ఒకటే విషయం మీద అడుగుతుంటాం, అయినా సరే వాళ్ళు విసుకోకుండా ఫాలోఅప్ చేస్తుంటారు, తర్వాత సార్ని కల్పిస్తారు. ఈ విషయంలో వాళ్ళ సార్ టీం అందరికీ మై బెస్ట్ విషెస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సార్. Thank you, Srinath. I now request Professor Padmaja Shah. Professor Padmaja Shah. She has been a colleague of ours, former head of department, director of Monetary, okay, social activist, involving herself in several different events, issues. Thank you very much, madam, for being with us here today morning. Please be here with us.
Actually, I'm not mentally prepared to make a formal presentation or anything. I came because Nageshwar being a very dear friend, just a colleague for such a long time, I thought I must come. Register been to the department and all that. He has been to the journalism field in India, I would say, because he's been part of the national media also. Whenever I think of Nagesh, the idea of a public intellectual and their role in the community comes from me. I think he represents something, an ideal of a public intellectual. He has not only influenced whole generations who passed through the department, but he has also demonstrated to us that if you're a journalism teacher, what all you can do. You can be an active participant in a range of journalism activities. He's been a part of print media, electronic media, and now, of course, he's a star in the digital space too. So it's a whole range of experiences, and he has demonstrated to us what all can be done. And when someone like that teaches or speaks, there's an enormous credibility that gives that person, whatever he's saying, it has a tremendous amount of credibility. For me, while there is a multifarious talent here, for me the most important thing has always been that you have to have your heart in the right place, and you have to speak for the right things in the right way from a right perspective. Right, by right I mean on the side of those who do not have power, resources and other things in society. Stand up for those people. There are many successful people all over, but they use their success in a very different way for very different purposes. They speak for, not always in public interest. I think one of the most important things about him, I mean there may be many talented people, I think one of the most important things about him for me is the fact that he uses all that in public interest. So I'm quite privileged to come and register my appreciation here today for him. And I'm sure he's going to be a bigger figure in the media now that he is not part of the university system and he can fly higher, because the constraints of institutional frameworks always keep you a little down. Now he doesn't have that. He can speak up more for more issues. About the general theme, there are days when I feel that the journalism that we grew up with and that we understood in 70s, we were students of the 70s batches. I feel that probably that's already past. There's no future for that, one feels, on low days. Because the kind of things that we learned in the journalism classroom about journalistic values, the role of journalism in society, things like that, by the time we were teaching in the mid-80s and 90s already, students who went away into the field, became journalists, would come back and tell us in a very cynical tone, "Ma'am, what you teach in classroom doesn't apply in real life. There is a whole world out there which doesn't believe in any of it." And I wish, and those days we used to object to those statements, and I wish sincerely that these students did not succumb to that cynicism at that time. Many of them went and said, "That's how the world is and we're going to adjust." You know, you are adjusting to a maladjusted society. There is a dysfunctional society. Instead of fixing it or in any way pushing back a little bit, in whatever way little way you can,
you've succumbed and you've adjusted to that dysfunctions. And look where we are today. The mainstream journalism, I don't know what you can call it. Many people are openly, senior journalists are openly saying that that's no longer journalism, that's not journalism. It is a form of propaganda, form of disinformation, misinformation, aggression, all kinds of other things are happening in the name of journalism. And total capitulation to power. So that is a thing that has happened and it was not stopped in time, which could have been stopped in time. Anyway, so that transition, big transition has happened. And so the journalism that we learned in classrooms in those days, probably it's also not fair to expect anything that is in the past to continue the way it is. Things change, technology changes, people change, circumstances change, economies change, and all that happened with us also. But still, I feel fundamentally at the root of it, there are certain core things that you cannot deny. For instance, if you want to be a good journalist, ability with language, nuance, understanding how to put across things, all those things are fundamental talent. Whether you write, speak on television, or whatever you do, the language abilities are important. So we must continue to emphasize those things in the classroom. Also the commitment to what we call social responsibility, whatever. At whatever historical time we are functioning, we must have the understanding or the perspective to sense what is happening around us. A lot of times I find that many of the journalists are constantly in touch with power, deal with power, are running around power, and forget that there is a whole society which is subject to this power, experiencing the consequences of this power, completely impacted by this power that's being exercised. And our discourse in journalism has become only about the interactions of the power at the upper part of society. We're forgetting to go down and see what is happening at the ground many times. So the other side of the story, for some time Sainath used to say that, there's no poverty in India, nobody. At a time when farmer suicides were happening, hundreds of people were in crisis. The cover stories on India Today and some of the major magazines were about slimming clinics. There is starvation on the one hand, but you have this going on at the catering to a certain class, powerful class, upper caste, upper whatever, and not remembering that the majority in the country today, still 80% who are receiving those rations are in a desperate situation. They may not be fully starving, but there is a desperation of sorts, economic and social desperation, and a lot of cracks in society which are being exploited for various reasons to keep people engaged with things that don't matter. So the journalism that we thought should be our ideal has been given the go-by, and something else is happening. And much of the structural thing, as Uma was so comprehensively describing in the morning, about the business models and who owns the media, whatever. We all are familiar with those things. But one of the great hopes for the future, I would say, is this whole expansion of democratization and individual voices that are coming up, and the YouTubers and the YouTube thing that is happening. Initially, when internet did break in, we all felt that was a highly democratizing thing. In between, something happened to it,
because of the social media like Facebook and Twitter, they were capturing the markets and monetizing it, making it another controlled business of sorts, interfering with the natural processes of flow, things like that. But now I find that some of the best journalists are on YouTube. Nageshwar being one of them. There is Ravish Kumar, there is Tulasi Chandu, a lot of people who do an extraordinary amount of committed research about any issue that's coming up. And then they enlighten us. They constantly are giving us a lot of well-informed, well-verified, good quality information and analysis all the time. And they work very hard. Immediately after something happens, they're there with their perspective, with their information, and it's such a valuable thing. And no wonder they have a very good following. So, what we need to watch out, of course, now is the tremendous amount of unease the structures of power have about some of these activities on internet. They're trying to control the digital space. They're trying to bring in new laws. They're also trying to arbitrarily interfere with the flow of information. And it's a challenge. Many of us don't seem to pay attention. Maybe we do internally, but we don't speak about it. But many of us don't seem to be concerned about what's happening with these new data laws, new things that are regulatory things that are coming up. Often regulation of any kind of thing that has been there in India, I don't know about other countries, it's always been used against political opposition. Initially it comes in the name of controlling misinformation or controlling this or that. But ultimately the axe falls on political dissenters. So I don't see anything different happening with the new regulation, because that's been our experience. And this is not about one government, all governments do. That insecurity of the power, whenever they are in power, people are in power, there is tremendous amount of insecurity which shows up in various ways in these regulatory misapplication that happens. So I think while there is quite an exciting future, that we don't have to depend on mainstream big money channels and media, we have a wide variety of sources now of high quality that is existing right now. But we also need to watch out for the regulatory interference that might spoil it all for us. But in a huge democracy, a noisy democracy like us, I'm not very sure if they will succeed in shutting all voices down. Department for allowing me to speak here. Thanks. So nice to hear Pasmaja's voice after a long time. Not just the voice, but also the thoughts. I now request Bhaskar to come out, please. Yes, because Bhaskar worked with Nageshwar in
Hans India, right? He continues to be there. Thank you. Yeah, good afternoon, everyone. Thank you, Stevenson and Department of Journalism. I'm not a speaker here, neither am a journalist. At least I'm not a serious journalist. I don't speak, I have any structured lecture here, but I want to greet the only, worker under Professor Nageshwar as a Rata Kuli, right? Because journalism has become like that, and we know very much about it. Past, present, and future. Maybe past we have a print journalism that is almost dead now. Maybe ours is the last generation in print journalism. Maybe I think so. Even our journalism department, the future, very clean, right? Very green, right? So, present journalism is the aimless one, and maybe if you have time with you to waste some time with journalism, you can do so. And also, journalism nowadays definitely is not a profession, it is a part-time thing. And it is, we have to know something about the time management. For that, Professor Nageshwar sir is the number one. He uses time and he knows the value of the time. Emulate him, definitely you can shine like a star. That is about sir. Only one thing, finally I can say that journalism is nothing but common sense. He has edited the Hans India for 2 or so years with only one thing, that is the common sense. Because when you lose your common sense, definitely you are not going the way you intend to go. So that's why use your common sense, whether to be in journalism, whether to pursue journalism, whether to write a story in a particular way, use your common sense. Definitely you can share. That is what I learned from Professor Nageshwar sir. Actually, he did a lot for us, lot for the paper. In fact, it was only less than 20,000 at the time he has assumed the office as editor, and he brought it to 70,000. That is definitely very, very high. And our management used to say, sir, after Nageshwar sir has taken as editor, the paper, we are able to see this paper in our hands. Otherwise, it is like what you call, right? So that is how, as a, subordinate, working under Nageshwar sir as a deputy editor, I learned from him. Definitely. Thank you, sir. Thank you so much. And also, I wish healthy and happy life, sir. And there is no retirement for everyone. Nobody. Because I think I am senior to Nageshwar sir also. I am 65 years. Thank you, sir. Thank you, Bhaskar. Well, before breaking for lunch, I think post-lunch session we have the editor of Lincoln Chronicle, Sriram Reddy, who is will be joining us. Then we'll have Ganda Chakrapani garu, who was a part of the department, he also headed the Public Service Commission. We'll have Kalia at TV, Rehwar, assured us that they'll be here. So before we break for lunch, a couple of words from my side. My association with Nageshwar has been since student days, from 1980s. So past, present, and future. Maybe I try to do this. Okay. Well, in the student days, he was a fiery, student activist. Agitated for so many issues, including students, academic, administrative, etc. So, those were the times when student leaders used to come to local newspaper offices with their photos. Okay, unlike those student leaders, I think Nageshwar was different. He never used to crave for publicity, but he used to make his point very clear.
I remember when he started writing for Independent, long time ago. When I shouldn't be bragging about myself, but I did play a small role in that. From there, I think he really made a lot of strides in his journalistic career. That was in print in the 1980s, 85. That is when I just joined the journalism department. He had already spent about 1.5 or 2 years before I joined. So I don't know. I mean, from print, I think when it came to 80s and 90s, we had to transition into television media. Okay, we tried to somehow refurbish our television studio, and we had Nageshwar was already dabbling with television by way of participating in debates. And it was a motivation not only for students but also for young students. Okay, seeing their own faculty member, making his presence on national as well as local TV. So that transition from print to electronic, that was very smooth. Later again, he came back to print when he started a magazine, Analysis. I didn't know. Initially we were wondering how he would manage this, but he managed this issue very successfully, which focused on issues, current affairs, focused on students preparing for competitive examinations. So his return to print journalism again was in the form of being the editor of Hans India. Okay, and as Bhaskar pointed out, I think a major turnaround in the history of the newspaper. Okay, something which was sleeping has suddenly woken up and started making its visible presence outside readers. But I think he had this foresight that things would change, and he quickly adapted himself to the digital space, YouTube channel, making his own videos. He used to constantly think about how best he can improve each and every program. Okay, got acquainted with the technologies, how to use technology. Sometimes we had to learn from him, okay, as to how to go about with this digital space. And he would chase students around in the department just in case he had to make a program. He would be so very particular that everything should be on spot. When even today morning he came here, he was very particular that yes, I think I want this program to go live on my channel. So he made all these particular as a student, as a teacher, as a journalist, practitioner. A couple of things I'd like to mention here that he has this amazing ability to foresee things and look at issues from different perspectives, whether it is politics or even administration. I can recall one particular instance when there was an agitation for increase in number of seats, and the administration was very tough, and they said no question of increasing seats. So he changed the narrative. He said, no, why should the administration insist on a particular ceiling? Let researchers do their research. Okay, so he started arguing that yes, the number of seats have to be increased, and the entire agitation got diffused when we took this stand that students should be. Okay, so problems. Okay, what is the likely issue which is going to crop up just in case we take a decision? Okay, either way, I think this is something. The second thing which all of us should know here is that when he was the MLC, he was instrumental in getting the MLC funds to the tune of 10 lakh rupees. And today the department has all wall paneling, okay, and wooden flooring. Yes, that has helped the department to change the entire facade, suppose, in the classrooms. When you enter the classrooms, it is no longer the same old classroom of the past, where maybe iron, soap, sat through.
So that is the contribution in terms of physical infrastructure which was added to the department. In addition to that, I mean, every time there was a board meeting, board of studies meeting, debating about what papers should be included, what aspects should be dropped, I think he would vociferously argue for certain things, okay, which he felt was fundamental. For instance, he wanted the social sciences component to be included because he would say that we cannot have a journalism course without a solid foundation of social sciences among students. Okay, though there were different opinions, he had his way through, and today we have a separate paper on social sciences for journalism. So, which gives a fundamental understanding about all these subjects, so that it would help them when they join journalism. I think this, I mean, there are so many things we could talk about Nageshwar, but since he said I don't want to be eulogized in front of others, I thought maybe I'll share a couple of these things. I'll stop here, and I request all of you to join us for lunch, and please return from lunch so that we'll have more speakers who are coming in. Okay, I would like all the people who are watching this program live to join us again after lunch. We'll have a very quick lunch and then come back and then go ahead with the other speakers. Well, if Professor Nageshwar would like to respond, I would request Nageshwar to respond. Nagesh? After that, okay. Right. Yeah, respond to morning's debate. Okay, right. Because I think journalists are also waiting for you to respond. Please. Done. Friends, Barsha, Som was anticipating that after lunch many of you may leave. That's the reason he wants me to speak. Well, I do agree. So at the outset, I profusely thank all the friends who spoke about me and more spoke about the subject. So when I should, in fact, tell you, I should acknowledge the support of our research scholars, especially Ramesh. When I was in US, actually on a personal tour, I just returned yesterday. So when he called me and said, sir, memo research scholars anandaram students kalsi meeku felicitate chestam sir annaru. Ante em chestaro felicitate chesanu annaru. Ante meer chaala popular ani cheptaru. Telvadu andariki. తెలుసు కదా, నేను ఆల్రెడీ నాకు 8 లక్షల సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. పాపులర్ కాకపోతే ఎట్లుంటారు? మీరు బాగా ప్రభావం చూపారు. తెలుసు కదా, 8 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్సీ అయ్యాను కదా, వాటికి నైతాన ప్రభావం చూపకపోతే. అందువల్ల మీరు ఏం చెప్పినా అందరూ తెలిసిందే. అందువల్ల దయచేసి నా గురించి వద్దు. నెవర్ సెలబ్రేట్ ద పర్సన్, సెలబ్రేట్ ద వర్క్ విచ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్. అందువల్ల ఈ టాపిక్ ఐ సజెస్టెడ్ లెట్ స్టూడెంట్స్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ మై రిటైర్మెంట్ ఆల్సో. That was my intention. So I really appreciate you have done enormous homework, Ramesh Palwai. So, and this was possible because of him. So I also thank Stevenson, who has been instrumental in ensuring that this work comes through. Otherwise, it would have been very difficult. I should also thank team of Santosh, Hemant and Samya for giving it in live. And I take this opportunity to thank all my colleagues. I joined in this department in 1988. So I should thank each one of them. I got enriched by their experience and suggestions. And I also should thank the non-teaching staff whose support was very much essential. And more important, significantly, I should thank the students, generations of students who made a wonderful contribution to the world of journalism. Because the beauty of a teacher is the teacher only will have opportunity to learn from students. So I have learned a lot of things from my students and the students. So coming briefly to the connect between me and the subject. చాలా మంది పెద్దలు పొద్దు నుంచి మాట్లాడిన వాళ్ళు చెప్పారు, సార్ రిటైర్ కారని. The question doesn't arise. I am only retiring from a service. I will never retire from journalism. బహుశా ప్రాణం పోయినాక కూడా
స్వర్గం నరకం ఉంటుందో తెలియదు కానీ ఉంటే అక్కడికి పోయి కూడా విశ్లేషిస్తారు. స్వర్గంలో ఇలా ఉన్నాయి పరిస్థితులు, నరకంలో ఇలా ఉన్నాయి. చాలామంది నరకం ఇలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు, నరకంలో స్వర్గం ఉంటుంది, స్వర్గంలో కూడా నరకం ఉంటుంది అని అక్కడి నుంచి కూడా ఒక మాట్లాడేస్తారు. అందులో అయితే వదిలే క్వశ్చన్ లేదు. సో అందువల్ల రిటైర్డ్ అనే ప్రసక్తే లేదు. సో విల్ ఫైండ్ మోర్ టైమ్ నౌ. చాలామంది అంటారు ఎందుకు సార్ అలసిపోరా అని. నేను అంటాను మా అమ్మ గర్భం నుంచి బయటపడ్డప్పటి నుంచి నిద్రపోయడం కలిసిపోయాము. ఎప్పుడన్నా అబ్బా ఇవాళ చాలా నిద్రపోయాను అలసిపోలే కదా. అన్నప్రాసకాలం నుంచి అన్నం తింటున్నాం, అన్నం తిన్నానని అలసిపోయినాను ఎవడన్నా అంటారు ఇంతవరకు. అంటే అలసట ఎందుకు ఉంటుంది? వెన్ యూ డోంట్ ఎంజాయ్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో ఫార్చునేట్లీ మై ప్యాషన్ అండ్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్. సో అది దట్ వాజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ మీ. నేను టీచర్ అయినా లెజిస్లేటర్ అయినా these are all offshoots of journalism. అందువల్ల journalism will continue to be with me. So I always believed, as many speakers have said, you cannot be a journalism teacher without being a practitioner. It is like teaching about how to conduct an operation without having operated any patient below. అది ఎంత అన్యాయంగా ఉంటుంది. గుండె ఇలా ఆపరేట్ చేయాలి అని ఒక 2 గంటల క్లాసు. నువ్వు ఎప్పుడైనా ఆపరేట్ చేసావంటే చేయలేదు సార్ ఇప్పటివరకు అని. I think that is morally and ethically not correct. So I always believe that. Anduvalla I started writing even when I was a student of journalism, I still remember. And second thing is, as the journalism passes through ages, not just technology, there are many changes that happen in the field of journalism. So we should be ahead of those changes. So that was a strong belief. So as like many of our friends who spoke in the morning, I also started my career with the print journalism, and I was a special correspondent of the Independent while I was a teacher in department. So still I used to report many things. So when 24-hour news television was thought about in Telugu, so I was instrumental in that process. So and subsequently I was speaking for hours together. బహుశా యాంకర్ల తర్వాత తెలుగు టీవీ తెరపైన ఎక్కువసార్లు కనబడింది నేనే అనుకుంటాను. బట్ as many speakers have also observed, television was getting directionless. Debates have become shouting matches, as Ramila Thapar points out, and unsubstantiated lectures are given on television. So I soon realized that this is not the television which I wanted, which all of us wanted. So then what should I do? జీవితంలో ఇంకెంతకాలం కౌలు రైతుగా బతకాలి. సో అందువల్ల నా పొలానికి నేనే దున్నుకుంటాను, నా సినిమాకి నేనే హీరో అవుతాను. సో ఐ విల్ హ్యావ్ మై ఓన్ మీడియా. అండ్ దిస్ వాజ్ ద థింగ్ విచ్ ఐ స్టార్టెడ్ ఆల్సో. ప్రింట్ అప్పుడు కూడా ఐ స్టార్టెడ్ ద మ్యాగజైన్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు రైట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు రైట్ rather than depend on some other editor to publish it. So I wanted to speak, and fortunately technology helps us. So digital technology helped a lot. So it's a wonderful opportunity also given by the digital age, and I will continue to do that with all my commitment. So it's more institutional bothering untadi ganaka you have more freedom now. So of course I enjoyed freedom as a teacher also. My colleagues will tell that. So Anna eppudu freedom vadalukunnam ganaka. But you will at least will not have the kind of a structural constraint that's imposed by your job. So fortunately that's what I have, and I will assure you with all humility that in the next age, adi metaverse age untunda, generative AI age untunda, when journalism enters the age of artificial intelligence and countered by the pressures of generative AI and enters the new world of metaverse, I hope I will also be part of that with all my strength. Thank you very much. Thank you for your patient hearing. And I thank all the speakers in the morning session. Personally thank all of them. And I thank all of you for attending. And I request especially students, stay after lunch also. That's the most important thing in universities. So we were worried. We wanted to complete before lunch. But the reason for this is when I was discussing with Ramesh, we have listed out 40 people who were personally associated with me in some form or other, and who also play leading roles in media.
That was the criteria. So we identified 40 people and I said, 40 మంది పేర్లు ఉన్నాయి, 42 మంది. ఇందులో 10-20 మంది ఒప్పుకుంటారేమో, అందులో 10 మంది 5 వస్తారేమో అన్నా. సో టు అవర్ గ్రేట్ సర్ప్రైజ్ 42 మందిలో 35 మంది ఒప్పుకున్నారు. సో దట్ వాజ్ ఎ సర్ప్రైజ్. బట్ కొంతమంది సహకరిస్తారు అనుకుంటాను రాకుండా కూడా. సో చూద్దాం. సో బట్ అందువల్ల లేట్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ అయినా కైండ్లీ వెయిట్. సో ఐ థ్యాంక్ everyone who made this activity a successful activity. I hope it will be a great learning experience for me and for you. Thank you very much. Today's lunch is hosted by Professor Nageshwar, so please join us for lunch. Then we'll reassemble maybe after lunch. Okay, we'll reassemble maybe around 2:50. Thank you so much. Generator